Baba. Kana vakarova sei baba. Nai baba e baba. Tiri pachitendera. No baba. Nai baba. Tiri pachitendera. Baba. Nai baba. Tiri pachitendera. Baba, nai baba, thanks, my day, thank you, darling of the crowd, Jamisa, Oda Jamisa, Oda Jamisa, Jamisa naimana. Jamisa, no more lobola. The marriages bill has finally been passed to become law. Mazvinzikaire mazimba izvi. Muchishona zviri kunzi kana wada munhu wako ngoenda unogara naye zvisina kutengana mukati. Hapana achatenga kana kutengesa mwanasikana wake. No more lobola muZimbabwe. Pana dogara nene pana. Ndiana rogara nene. Zvazvimahara izvo. Chivanhu. Mukomadheni zviri sei. J Capriza, how are you? Anyone, any of you girls wants to live with me? We are no longer required to pay lobola. That is the end. If you just feel like you need to come and stay with me, that's it. Tikabwekana, tikaboana, anongorowa pasi noda hapana akatenga munhu. Ngoma ebet ngumbira zviri sei. I'm well, my brother. Zviri kufamba here. Hi Jay. Handisi kunzwa mazimba vachitaura. Kuti why is it? This is the reason why I have to ask you. I need to ask you guys. Where are the youngsters? Activities of the day, you get tired. Where are the youngsters in our country? 35 Beitbridge definitely Beitbridge needs yellow. 10 Beitbridge into yellow. Mighty Zurida say. Ndrikubvunza kuti pana angada ogara nenera. Zvazvimahara izvo. Kwane mutemo wekuZimbabwe. Ukabvisa rora racho unogona kutosungwa. Unogona kutosungwa unonzi wakabvisa rora. Saka zvakaoma. Nyika yeZimbabwe kana kwairi kuenda mukore. Ameno mwana wamai. Kuti iri kuenda kupi. Oh, manetera ndakaita nhasi. Good evening, Komaida. Atete. Hello, Hayden. How are you? There is very serious information here. Why I came live on Facebook. But and you can tell good. Because I'm tired. School. How are you? Nishonile chon. Lijan. Segurustole. Zvazvimahara izvo. MuZimbabwe hamuchina munhu anororwa. No more lobola. Mambo charumbira vatenderana nazvo. Kuti hakuchina mukadzi anororwa. Varume hamucharori. Kwakungonhonga chete uchinda munochaya mapoto. Kana zvanetsa ikoko munongodzoka. Saka tichatanga kuona vana vasina ana baba vakazara muZimbabwe. Atete Melissa, how are you? Ndakasimba dia, zviri kufamba here. Ndachibvunza kuti pana aruda kugara neni here. Zvazvimahara. Nai. Anyway, it's something that is not to joke about, but it's something that Zimbabwe government, a black government, has passed
to say this is a law, this is an act of the parliament, where people, where you are not going to pay anything. If you want baby, unongonononga baby ra unoda makutogara mese. Akuchina zvekurorana. Akuchina. Lansi. It's good. Mpara waripo. Lansi is good. Uripo mpara Lansi. My lost brother from the mother, another mother. Mpara Lansi. Urumpenyu mpara Lansi. Kungoenda Mugabe ni wakabva waenda. Ndaikuudza. Mpara unoenda na Mugabe. Achi zviri sei. Ndakasimba mukomana. Makadi. Zviri kufamba arazi wada nyika. Yakazirwa mpengo muzaya. Ndo chokwadi seko. Nyika iri maoko emapenzi. Mapenzi chaiwo vanotaura kuti hakuna munhu anororwa. Imagine. Misha yakanga yakamira nenyaya yekuti vana mai vaibvisirwa mombe. Wanzwa kuti hanzi pamusha apa vana vari kutanda botso because hapana baba vanga vasina kubvisa mombe yeumai. Waitoona kuti maishanda maibvisa mombe yeumai. Kana zvonzi hakuna acharorwa. Ndava shefu saka ndakusira imimi. Penzi. Washefu Lansi. Komana. Ndiwa watora nzvimbo chani kuzano. Chakane ngoni. Ngoma lavu makadi. Ndikutaura, ndikutsvaga vafana. Ma 35 or 40 and below. Basa ravo, you can't find vafana ava. Muma positions of interests. In parliament, you can't find them. Where are they? Our youth. Murikubi. Amumo in parliament. Ma political party, mnongoshaniswa kwenda unoroa wangu. But you are the future leaders. What type of future leaders are you? Sent to go and kill. Then tomorrow you want to be a leader. I don't understand it. Or you just want to die a thug. Because you will never be a leader. Once you turn yourself into a thug, once you decide to be used by politicians, you will be a thug. And I don't think you will be a better leader. Chinondorwadza ndechekuti ma politicians iwayo, you don't see their children vari pamberi vachitaka vanhu nemapo. Iwo ndio unongoshandiswa vachiti ndio leader wamangwana. Ko mwana wako hadi kuleader here mangwana. Why mwana wako asiri kuuya kuzotikanda matombo nesu? Mkoma chanzi, Mkoma ida, thanks for the video and I feel happy about that discussion in UK Parliament. Alright, no problem. So, good evening, Mkoma ida. It is mabig zviru kufamba here. So ZANU-PF has got a plot that they've put, ladies and gentlemen. I have a question in command that hopefully won't be off topic. Bunzalanse privilege leader SUD Mkomadiva Murise deft kamtini magadi. Okay. Mteuro wapera, ngomwa mteuro. Clint, can you come and give me mteuro? Kuna siri via na maidei. Uyai mundi nyaradze vana vangu. Siri via na maidei. Uyai mundi nyaradze vana vangu. Miribiri nyoro inovava. Miribiri nyoro kuvava. Miribiri nyoro inovava. Miribiri nyoro kuvava. Siri via na maidei. Uyai mundi nyaradze vana vangu. Siri via na maidei. Uyai mundi nyaradze vana vangu. Miribiri nyoro inovava. Miribiri nyoro kuvava.
Miribiri nyoro inovava zamedza miribiri nyoro kuvava apakaipa pamberi nekunwa muteuro aiwa muteuro atirege. You can't open it because my hands are slippery. I was washing my hands because I was eating salsa. You eating salsa? Yeah. But doesn't this? Huh? Yeah, but your hands are dry. Oh right, that's fine. Ribo. Ona zuvari eri chingobuda moyo wangu wadzungaira moyo chena usandi chemendo enda ndoga pauka zuvari eri chingobuda moyo wangu wadzungaira moyo chena usandi chemendo enda ndoga pauka wakauraya ndiwe wakauraya ndiwe wakauraya hazvina mhosva paukama wakauraya ndiwe wakauraya. As now, Lancy, why does it become an offense that warrants attacks and calling names if one is ZANU-PF? Very good question. Very good question. If you are ZANU-PF, it's good. ZANU-PF has been there for 42 years. They must be showing us now what they achieved in 42 years. We don't need promises. So once you become a ZANU-PF person, we know when you come here, you are talking about promises that you are going to build a new town, we are going to build this and that, we are going to build a smelting iron industry in Chivu, whilst we have got Zisco still lying idle. So when you come here, we calling yourself a ZANU-PF person, then we see someone without brains. You know, someone without brains. A dog is better than a ZANU-PF supporter. Imboga idi kupfitseka inofamba inoenda. Andona. But ZANU-PF supporter kana unopfitseka anongodzoka achingonyora rubbish. Saka you find kuti unongochingotuka boss vanoona kuti apa pana chakanaka chatotaurirana nemunhu weZANU-PF. Andibona, let's get the young men to brand that hard head triple C. Good evening. Mngoma misheke zvirise. Yeah, I see nofana kuchiswa ngrini manje pana. I think namuansa mvana wangu zvakanaka, Lancy. If you support ZANU-PF nowadays, you are a stupid person. Ndozvatikutaura kuti unenge wakangofana imbwa inenge nani. Imbwa wakaiti pfutseki inofamba yoenda. Muno ZANU-PF kamuti pfutseki anotenderera udzoka ongonyora rubbish. Paanenge achiona kuti panapa handidiwi, anenge aripo. Panodiwa violence, unoenda kunotora munhu weZANU-PF andoitorwa vanhu. Kana paakuenda kunodyiwa maguta, vanhu youth yekurwa vanhu inobva yanzi bvai pano pfutseki. Even mashefa acho eZANU-PF havadi kuvaona wafanawo. Havadi kuvaona kana vaakusvika pakuguta. Ndosakaona ndaisa question nekuti kuma 35 years muripi hatisi kuonai kana muparliament. Ma-political decision making epart hatisi kuonai. Ngana tine ma-ministers wofana ma-35 years vajamba basa richifamba. But hatina chatiri kuona. Muzvari shonga zviri kudini mukoma Philip Chidao makadini Sera zviri se classmate yangu Sera Mdume zviri kufamba here. Saka you find, Lancy, if you are a ZANU-PF supporter, you are subject to all sorts of abuse by the people of Zimbabwe. Why? Because you have failed dismally to run a country which you inherited from the British government or from Ian Smith in a zvinhu zvayo. You failed to maintain zvinhu zvayo. Atete bungeni zviri sei. Saka all roads this week leads to Beitbridge. Tine Beitbridge, tine Sholosho, tine Binga. Tine 3 rallies are lined up. Anzi ngoma yuda mataura zvepurazi kuti rinochengetwa chi
hanzi politics dzekutukana idzi dzine kwadzosvitsana here. Takadzidzidza takakura tichizviona ZANU-PF ichizviita. Atete Valerie zviri sei ndatenda. Tatenda zviri kufamba ndepiuda. Towina here nezeki yakatanga kubirira nawo. Zeki iri kubirira but yakagarwa pamba napachedu zvichanetsa. Mbosi pachedu ari mumuzeki mukati chaimo. Saka pakaipa vanhu vakuda change. Saka kuwina tinowina. People are geared for change. So don't worry. Ndauya kuzotaura panapa. Tine hanzi unit is well needed. Unit isusu takagara tine unit kudhara Lance. But the problem inozoitika ndeyekuti vanhu veZANU-PF ndo vasingade unit. Vangoona munhu akapfeka chinhu cheyellow vakutobata vakurova. Saka imboudzanai kuzanu kuti kuda unit. ZANU-PF should be 6 years to be called youth. Yes. Vana sekuru pupura iwaiwai. In fact, being ZANU-PF tagged to your name is satanic. Yes. Even kana kuchechi chaiko. Mwari haadi kuona chinhu ZANU-PF. Ndosaka uchiona muchiti kana mukaenda kuchechi mukatanga kuimba nziyo dzezanu panosara mapenzi chete. Unit is key. Plus ukada kutarisa futi kuti ukatarisa kuti munenge muna president na vice president anenge ichiwenga ukuthi avana president anenge munangagwana vice president anenge ichiwenga avana chavanomira pamberi pevanhu vachitaura nezvedevelopment yenyika. Vanomira vachita tokutswanya isenda, togadzirirai shamhu ine munyu, toti kombai tirove. Kwabvunza kuti why hanzi we are everything, we are the police, we are the courts, we are the ZEC, they are everything. Andiona. Saka such mentality inopa kuti vanhu vezanu vangotukwa nevanhu pese paafamba vanhu vanonge vachingotuka munhu weZANU-PF. Because tikuziva kuti hapana chinobuda chaungagara pasi wodiscussa nemunhu wezanu kana kuti mukada kuita unit nevanhu. You can't have unit neZANU-PF. That doesn't work. That does not work at all. Andidimona. Because a good example is good rutaura zvakanaka muningina. But arisaone ZANU-PF has planned to bust ZANU-PF supporters and MDC Alliance supporters kumonzora rally slated on the 13th of March at Zimbabwe grounds. Monzora is being forced to redo the rally after it flopped earlier on. Other ZANU-PF supporters are going to that rally wearing CCC regalia and get to that rally venue to cause disturbance so that they can blame CCC. Saka uri kuona why ZANU-PF kana uri munhu weZANU-PF unenge uchingotukwa. And don't force us to forgive and forget an enemy. Thanks Ngomanyera. Yeah, thanks. So we nice. Good evening, Mr. Yud. My Chris Magadi. Mkoma President Chamisa ndio driora renyika 5 pillars. Thank you so much. Thank you Ngomajo. Diri ora hiro vano garamu diri ora rembanje vano garamu diri ora hiro vano garamu diri ora rembanje vano garamu diri vakomana vano garamu diri ora rembanje vano garamu diri usatambe navo vano garamu diri ora rembanje vano garamu diri ora vakomana diri ora rembanje vano garamu diri ora hiro vano garamu diri ora rembanje vano garamu diri ora vakomana diri ora rembanje vano garamu diri vakomana vano garamu diri ora rembanje vano garamu diri usatambe navo vano garamu diri ora rembanje vano garamu diri ora vakomana diri ora rembanje vano gara chakadzvanya nyasha mudzivo hanzi Mkoma Yuda
the revolutionists and educationists. Keep it up, loyal citizen. Thank you so much. Munyarazmi, say rebel. I'm the rebel. Fully rebel. Zurukufamba, mkoma wise men maguta. Anzi kutedza mapera tona. Pane makoments arikumanya. Yuda tinoda utaure chamisa ataure kwatiri kuenda. Chete kwete kutedzera zvekusvinyirana izvo zvinoitwa neZANU. Ngawaratidze kuti ZANU brain dzawo dzakadhakwa. Iye aratidze anofunga. Thank you so much. Hanzi namukoma Nigel kurira dambudzo ritori dambudziko mudara. Mudara uya change is not easy to be a foreigner guys. Ngaachipinda hake mukomana. Ngangene hanzi Golari Mambo, how did you come to such a conclusion, my brother? Lansi mbosiyana nazvo evil. Iyo mbana Lansi nambokudza. Siyana nezvinhu zviri evil. Bozi zvatakutaura panapa takutaura ma-evil acts eZANU-PF. ZANU-PF ngaingoti paita idzamara zvatopera. Zvatopera. Lansi tipei ita idzamara hatina problem nemi. Mungangonza ita idzamara chete all is done. Itaidzamara akauya mangwana nendiri panapa live on Facebook chidenounce ma sanctions against those people. But now kana itaidzamara asina kuuya tenge tina vice president ari kutaura kuti tokutswanya isenda kuti kana nhunzi haikumhare. Tina president ari kutaura kuti shamuine munyu. Tina president anenge aitaura kuti we are everything. Now we haven't started because Zimbabwe must be a democratic country where the issue of violence must be left to violent people. When the president himself is violent, when the vice president is violent, how about his surrogates? So you become violent because violence there no kuram chidzidziswa. Unoona nyaya yacho ndosakaona chitaura kuti ZANU-PF is evil. Ndofunga runzwisa why people say ZANU-PF is evil. Azvimbodi ng'anga, azvimbodi ng'anga kushopera. Unongoteerera zvitaurwa naChiwenga, woteerera zvitaurwa naMnangagwa, ndipo unoona kuti why ZANU-PF people are evil. Andoona hanzi mukoma yazi evil inini manje. Aiwa anoti iwewe ndati Lanzi unogona kuve uri evil because kangoti auri ZANU wato evil kampanapa. Ndakasimba vongani zviri sei mukoma Brighton Sarwaka zvakufamba here. Saka wangona uri weZANU obvious andiona kana uri munhu mutema muno munyika munomu unongobva wangoitwa racism yausingazviso kuti inobva kupi. Andoona zvangofanana nemunhu weZANU kuti tenda kutanga kutarisa kuti baba wako vaMnangagwa vari kuti shamuine munyu vapedzapo kutaurira kuti we are everything. Mwoyo kutaurira vakuru venyika vari kutaura vanhu vanofanirwa kutaura zvine brain zvekuvaka Zimbabwe. Andoona ndo vari kutaura nyaya dzeshamuine munyu, ndo vanhu vari kutaura zvekutswanya senda, ndo vanhu vari kubva vatswanya vanhu andiriona. Saka obvious ZANU-PF is evil because hove unoziva kuti hove nemusoro. And I think we should not entertain Lansi had been sent to divert our agenda. And as muri mufure galia, yes. Hanzina tete Valerie. Nasi ndakachena atete. Pamdaimba chiti amai ndakanaka. Ndakangopfeka yellow ane ndakanaka. Amai ndakanaka, mai ndakanaka, mai ndakanaka. Unobva wanzwa kuti zviri kutambira tatenda. Hanzi I'm worried about Zeki mukoma. Tine time. Tine team iri kugara Zeki Bamba here. Iripo, don't worry. Zeki akagarwa Bamba. Chidodo zviri sei mwana wamai. Hanzi mwana wemboko ndo chokwadi. Lansi 90% of the comments here are violent mufunge. Vanongotuka chete. Because munhu wezana Lansi honestly munhu wezana anga yapanapa uzotsvage. Anouya kuzotukwa chete. Saka uri kuona iyo nyaya iri kuona 90% iyo ndo mavotes achamisa iwayo. Because 90% emaZimbabweans havachadi. Andoona very good analysis. Ngoma Jose, I've been listening to that song, good lyrics, brother. Thank you so much. Brighton Sarwaka kunaka. Echayiko ndakanaka mwana wama. Hanzi akusina lobola kuZimbabwe. Hey,
utsvaga mumwe apa toita vaviri vatatu kungotora uchigara uchisiya uchitora uchigara uchisiya. Pane nyaya ndainga chirega tiende kutopic yedu guys, tingaramba tichitaura hanzi Monzora akuita manyoka. Kana mwana wake akabva aenda paTwitter, ari paTwitter ndobva adisable comment section, hauchakwanisi kuenda nokomenda pana Betha nekuti hanzi you are fighting for sanity in our society. Thugs must go. All Zanus are bloodthirsty murderers. They should go. I salute people of integrity like you, Pamberi, Nachamisa. Thank you, Nyasha. Thank you so much. Phyllis Gasizurufamba Yellow Yakufita Ngoma. Thank you, Collins. Anzi now atete Rose Pamberi. Azikumanya. My comments are kumanya one or the more people we have on the platform, the faster the comments go. So mama chano ndipotsa wise man maguta anzi taka totsamwa tichada ZANU PF ready to vote. Thank you so much Hagai Chisamba vanhu veZimbabwe vatambura guys. Tiri kutaura sekuseka but imbotarisai poverty yatinayo munyika medu, poverty chete. ZANU PF must go. ZANU PF is power because of military muscle. Kana military yacho onayo kudhakwa kwayakaita military yedu yakadhakwa. Izvi vakangomirira ngoba chete vafana vaive panzoti vachinje. Saka mukatasa napoverty iri munyika medu ndoinorwadza. Hanzi yelo Monzora ari kuita manyoka. Sekuru wangu waMonzora zvarema. Dzakaenda kuchinhoyi uku dzakatadza kureza vanhu 20. Vanhu 20 vakatadza kusvika muhoro. Moziva kuhoro yekuchinhoyi yaye kuseri kweningirine kwegwayagwaya kuseri kune horo iriko kweko. Sekuru Monzora vakatadza kusvika vanhu 20 muchinhoyi. Chinhoyi is a city, is a capital city for the largest city for Mashonaland West. Vakatadza kusvitsa vanhu 20 vachibva vati tanguya kutaura nevakuru ndikati mutambo warema mudhara. Chamisa ndo chibaba ndiye anese enero. ZANU PF is forcing Monzora to redo the Zimbabwe grounds rally. They are trying to give him buses to these people, and ZANU PF youth will wear CCC and cause chaos. Vozoti rally rakaflopa because Chamisa akatumira vanhu ikoko. Regalia does not mean you are ZANU or you are MDC or your CCC. Regalia can be worn by anyone. And mwana hanzi Monzora dzangova nharo kumeza waya chako ameno dziri kutembei. But yellow wakapfeka kufanana face ndakupfeka yangu yeKaizer Chiefs. Mudhara Brighton muri wekaizer futi. Indiro yeKaizer Chiefs. Chambo yandakapfeka jezi rangu reKaizer. Chamisa chete tigadzirwe nyika iri kunaka. George taurira mvana Lanzi sigudu kuti nyika iri kunaka Lanzi. Saka nyaya ndauya nayo panapa ta 92 regai tisvike 100 tibva tatanga mutambo wacho. Madzibaba CCC Mukoma Sylvester zviri sei. Yellow Jones hanzi plan B hanzi horo kudhuze nemarket komatema kuseri kwamatema vakatadza kusvitsa 20 sekuru Monzora imomuya. With the poverty yatinayo wotonzwa anatate Licious achitaura zvisina basa. Problem inatate Licious ndeyekuti akaramba kuita murume akanzi nqa saka urume une responsibility amene kuti mukadzi zvineka laziness, but problem yake he will go on bullying women. Ozati kana une software yechirume you always bullying women. Aunyare auchiki andimona he should move away from bullying women. Andona bosoziva kuti hazvichinje kuita murume chinogona kungochinja chete but apa pachinje kuita murume hazvichinje zviyazvi. Saka nyaya tiri kutaura madzibaba ngaaite youth leader. Ameno taane makore mangani pamwe anogona kutadza kukwana youth. Tasara Musungwa vanonzi tate Licious dzakakwana here. Ngatiregei kuti kuvadiscasa pano tingavapa relevance because vanhu vazhinji vanouya voteerera madzibaba Yudha vachitaura. Vanhu vanobva vatoona kunge tate Licious ane relevance in our politics. Hana basa uya mupolitics dzedu hapana paanopinda.
dambudziko ratanaro guys, ndikukumbirawo ndauya zokumbira mudhara Yuda uchi wavepo nemacitizens tokambura uchi nemukaka. Progress Yaman, welcome my brother, welcome. Thank you so much. Nyaya toda kutaura panapa inyaya one. Wakomana veku security achataura tikataura deep tingachenjedza vavengi. Tikunanga ku Beitbridge 108 ngatichipinda panyaya. Takananga ku Beitbridge this week, ladies and gentlemen, where we are going to meet 10 Beitbridge yellow. So I'm back again with my issue. You saw how we did our things in Bulawayo. There were no attacks in Bulawayo, and the security was high, and we were on alert. So this week we are going to Beitbridge. I've been talking to the guys responsible for arranging everything that we need in advance part again. Last time when makatibatsira ndikasenda mari yacho makaona zvakaita ku White City. I think makaona mega ndakazonzwa munhu wakutaura hey security yanga yakaisa maoko kumashure yakamira ndikazoya ndikadzidzisa drill kuti chichinonzi stand is a kana uri pa standard is chichinoitika kana uri pa stand is a munenge maakuita chi ndakadzisa drill panapa vakapotsawo zvavo but vakabenefita vakanzwa zvandakataura. Vanzi mukoma Yuda is madzibaba veshanduko protected here in Zimbabwe. We need to protect him. Tasara, we are the people, you and me, we need to protect him. And we need to protect him. Saka pese pari ngatise so pari tibatsirane kumchengeta, because nowadays in ZANU-PF you have to be 60 years and below for you to be called a youth. This is why you see if you go in parliament, my political parties, my elections are not from Zimbabwe, even in public administration, you will never see anyone below the age of 35 in ZANU-PF. You can only see that in MDC, in Triple C. So Rajaira MDC, in Triple C. So what we need to do, ladies and gentlemen, is we are preparing for 2023 elections, and already those elections have promised to be violent. So our democracy is hanging. We don't have democracy in our country. We have got what we call violence. Violence now is a form of political system that is being initiated by ZANU-PF. So what we need is to be alert and make sure we thwart any attempts that the ZANU-PF will bring to cause violence. We are going to Beitbridge, and the last time it worked wonders when we sent those guys to go to Beitbridge and seal the possibilities of violence, and you saw the results. We are now probably we will be doing the same at every rally. We are going to Beitbridge. Beitbridge is volatile. I think you guys understand that. That's where Beitbridge is where Kembo Mohad live. That gentleman who took an axe, broke his door and chased his wife away with an axe. That pedophile from Beitbridge who always go for young girls. Vana vane ma 14 years anenge achitora chinhu kubhadharira zvikoro ozopesera kurara navo. Saka to me he's a pedophile. He's someone who takes advantage of the poverty in our country to sexually abuse children or girls in our country. At the end, vana vanenge vakungopiwa zvirwere, vana vakurwara. Edis Mashasera, how are you? Antinokunda tinokutendai nebasa ramuri kuita, please garai kure nemoto munodarisa. Thank you so much. Gogoanata Yuda, I was still listening to President Triple C over and over again. Ndasvikawo pano manje. Thank you Gogo. Tiri kutaura issue protection, issue security, where we are going to Beitbridge. As you understand that our president has been targeted by ZANU-PF for assassination. So what we are trying to do is trying to
trying to avoid at all costs the assassination. So we have deployed national security in various places. So we pick the intelligence of whatever these people are planning, and we need physical security as well. Intelligence has been set up, and we've got boys around Beitbridge trying to pick up whatever these idiots are planning, because we've seen that their youth are planning to beat people from various places in Beitbridge to come and attack us. So we are what we are doing are contingent plans. We are putting in place a plan. If we are attacked, what are we going to do? And for us to be attacked, we are trying to avoid the Kwekwe incident where people were attacked unknowingly. You might have someone wearing regalia within you, thinking that, oh, this gentleman belongs to the CCC. But you understand? So we definitely need to up the game if we are to avoid such attacks. And we definitely need to be everywhere so that we pick up those attacks before they occur. So this is something that we are doing. So Anzi Zanu PF youth have been called to meet in Duliwa Zim Beware. Yes, this is what they have said. So what we are doing is we are trying to thwart any attack that they can bring to our people. We want to safeguard our people. We want to make sure that our supporters are safe. That is Chinja Ozita, what VPP, violence, political party. Probably that will suit them well. Atete Angelina, but a guy warned CCC about such attacks way back before the first rally. Definitely, we have spoken about it, but we did nothing. You understand? We did nothing to thwart the attack. So we learned from our mistake. This is why I always come to you guys. We are going to Beitbridge. We need financial support. What we need now is, I've spoken to the guys. The transport is already there. What we need is fuel for the guys. What we need is food for them. Because by tomorrow, they were supposed to have been deployed tonight. But look, I've been informed of this late, and I was as well busy. But I promised the guys that let me run around this evening. Tone vanema 10 pounds. Panongodwa van 10 or 20. Vanessa ma 10 pounds, 10 pounds, 10 pounds. 200 pounds edu. Yoenda. Tatopeza this week. 10 pounds per person. Just panapa we are 98. Kana tina na room UK panapa tungoda on 20. Vanu batsira nema 10 pounds, 10 pounds. To raise. Manje tato raise. Ndakuto kudza kuti yapinda yashandaita last time. Nda receive mariaka muchiona mese ndobva ndaitumira. Saka ndo zvandiri kuchema kuvana veZimbabwe. We should have done it yesterday. By today ingadai vakomana vato zvakadhula vadzimu kuti hanzi ZANU-PF ichaungana ikoko. Forget guys, let them ungana, but we are getting ready for them. You understand? It's no longer zvandaitaura zvendikati haisiri time to let them attack us. This is not time to let them kill us. This is not time to let them ravish on us. You understand? Amongst us, we've got retired policemen. Amongst us, we've got retired CIOs. Amongst us, we've got retired prison officers. Amongst us, we've got retired soldiers. People who are trained. People who are trained even to observe when you are walking. When you are walking, I can tell. He's got a harness. He's got something chagatakura. But I'm trained to spot that. So we've got a lot of guys who are working with us, who we know can help us in terms of intelligence and security. So we need definitely to be ahead of this Duliwa Zim gathering that they are trying. Ndipe one link, Mari, please. Guys, you come to my inbox at the Melis and check your inbox. If you guys are sending messages, please, if you are sending messages, send them to my number. Let me put my number.
07411 777 this is my number. So you guys, when you are sending messages, for me to get the messages, because if you send messages on this phone I am using, or on this Facebook, if you inbox me on this Facebook, I won't be able to open it because I need to make this presentation flow. But if you want to send a message or a WhatsApp message, I've given you the code is all right. The code is all is plus the code is plus 44. That's the code. The code is plus 44. Then 7411777466. Those who can send messages, those who want to phone, you can still use that phone. Those who want to phone, those who want to send messages, those who want to text me on WhatsApp, everything is done here. I welcome everything. Because what we need, guys, 20 people. Tikada 10 pounds, 10 pounds. Maria tukuda inokwana. Aimbotori 2 minutes. Utanonoka kuzviita. But I promise, kuti tikaisa musoro edu pamwe chete like what we always do. 200 pounds, we can raise it in 10 minutes. Just 20 people. Vanozvipira kuti takumbodai, ngatimbodai. Saka tobatsirana ipapo kuti zvifambe. Toda kuenda pa Beitbridge. We want safety of our president. We don't want anyone to harm our president. We don't want anyone harmed at our rally, because we are a peaceful lot. We are a peaceful lot. We have maintained peace for quite some time. So this is why I'm saying, don't worry, guys. We have got trained people who are assisting us in whatever we want to do. In Beitbridge, we have even serving police officers who are assisting us. We have even serving army personnel who are even assisting us. And the problem is that violence avazokwanisa kumira nesu kuti batsira, because vanenge vari matargets ekuziva kuti akazosungwa ipapo chabvondoka kubasa. But at least we have got these guys vari kuti aleta. Vamwe vacho they are working, vanenge vachitopinda muzanu PF like what zvandakakutaurirai last zvamakanzwa last time. Tinomwafana vakatopinda munana zanu manje vandopfekawo matisheti ezanu iwayo tichibvondoka kutinge tichinzwa kuti zvakamira sei. Handii muri kuona? Saka taakuitawo infiltration. Takadzidziswa infiltration nezanu. Infiltrate isenda wana toko zanu kupe. Vakawanda vanhu vaikainfiltrate vaituma. To the extent yekuti even chonzani chimfana Sevius Kasikuwere chakati I can't join MDC. Because ipoto yakaboka inobvinza. Andimaona. Saka we learn from our mistakes. So we put plans on the ground to say, look, now ndakataura mwangu ndikati unozati mu office mamunangagwa whatever happens, whatever they discuss, at the end zvinosvika munzeve dzangu. Andoona kumba purisa kuzvavanoronga at the end zvosvika munzeve dzangu. Zvavanoronga kumasiya iwoko at the end zvosvika munzeve dzangu. But kuti vazoziva kuti Shepherd Judah azviziva sei is something that is still puzzling them. Kuti vakaronga zvakati, like the assassination ya President Nelson Chamisa kuti they wanted to snipe him. Takaibata andimona tikatoudzwa nevakuru vemauto zvikanzi ngaapfeke bulletproof mfano ndaona aenda andimona. Saka ndika-explaina ma-principles of sniping as a sniper. Ndikataura kana ari sniper, it's likely anenge achiwanda panzvimbo dzakati, anenge achiwanika panzvimbo dzakati, anenge ane pfuti kazhinji kacho type yepfuti dzaanenge anadzo anenge ane pfuti dzakati. Kana vamwe zvikwane masilencers ka vanogona kuti silencer fa, vamwe vanogona kupinda mukati medu meme vakatakura magrenade. Saka we have got guys vanenge vari mukati medu who are trained to assist us. Saka ngatinyanye urega kutya. Eno ngatiende kumarally takafara takabata izwa kuti we have got enough protection. But that protection, ladies and gentlemen, ndo yandinoya kuzokumbira every time and then. Tukunanga ku Beitbridge. We should have done something today, but unfortunately atina zvatakwanisa kuronga. Last time takazoronga futi late. Saka ndiri kukumbira kuti ngatingokwana 20 vanhu vari mu UK. Kana pane munhu arisiri mu UK ari outside
Australia, Canada, America, those who feel security of the president is our priority, you can come to my inbox to panana a way. I can give you a direct number. You can send the money directly. It's either you can send directly to that person, or else you can send kwandiri ndoyunganidza yoenda yakawanda. Boss inoenda yakawanda inenge yakanaka notoziva kuti yatokwana tatoendesa. Andimona yekuti kati ari kuendesa but pamwe pacho hatina option. Vanhu varona na Australia, vanhu varona na Canada vanogona kuti imbouya ku-UK yozodai so hazviite, tadi tangorwa direct tiwaya. Pane mumwe munhu pana anogona kuti kudiwa 200 it's not enough, I've got it. Anogona nguwaya ka1 totoziva kuti we are covered. Boss security is our priority. We understand, we've got the intelligence that youth yezanu ndo iri kuya kuzoungana kupi kuduliwa dzimu. They are plotting an attack like they did in Kwekwe, but that is not going to deter us. With isusu tingasha kuti hanzi tingano attack guys, tine maoko ese, tine maziso ese, and we can fight back. And garai makazviziva. Let me tell you guys, ukarohwa uri triple C ndiwo unosungwa nemapurisa, ndiwo unovharirwa. Ukarohwa munhu uri triple C ndiwo unosungwa nemapurisa, ndiwo unovharirwa. Bataipa ndiri kutaura, I've seen it. Kansela veku-Highfield West vakarohwa nevanhu vezanu-PF. The next thing, he was in custody kuti warohwa nevanhu vezanu. Saka ukabata kuti kuZimbabwe ukarohwa uri we CCC ukaripota ndiwo unovharirwa iwewe kuti warohwa. Ukarohwa munhu uri we CCC ndiwo unovharirwa kunzi warohwa munhu. Saka there is nothing to win or nothing to lose here. Kurohwa kana kurova you CCC ndiwo unovharirwa. Wakazvimba kumeso, wakazvimba maoko, wachikorwa maoko, warohwa nevanhu vezanu, unoona unovharirwa. Nekuti watiwo you are peaceful, you don't want to fight back. And wavharirwa futi unokochirohwa nemboma futi nezvimapurisa zvazvo. Saka it's time that we must think here. Kuti ukarohwa uri kunovharirwa. Ukarova munhu uri kunovharirwa. Saka usarova munhu. Ndozvinhu zvatiri kuda. Usarova munhu. Adopt self-defense where it is necessary. Self-defense is allowed everywhere. Wherever you go, kana ukaenda ku UK, kana ukaenda ku America, you can kill a person in self-defense. And you will never be convicted. You will never go to prison for killing someone on self-defense. Munhu anoyakabata machete orowa pahuro nechibhagera ofa odonha ofa, haufa wakaenda kujeri. Of course, procedures anoitwa, unosungwa, unoapia mukoti, you explain to the judge. But ngatigare takaziva kuti kurohwa kana kurova munhu unovharirwa ndiwe. Saka nyaya inenge yapo yekuti let's adopt self-defense. Let's adopt self-defense. When our president is under attack, he is our property and you can defend your property. So what I'm saying is, let them gather in Duliwa Zimu. If they come to attack us, let's adopt self-defense and let's attack back. Killing someone in self-defense is not a crime. Because they've got no right to come and disturb our rally. Sakamana ndachitaura kuti kana zvadai so guys, pakuda kuti mhanye nema 10 pounds iwayo tikamaunganidza. Do you have cash up? I've got PayPal. I've got PayPal. You can use PayPal. You come to my inbox at Alice, then I will give you my PayPal details. Vari kunze kwenyika, those who want to use PayPal, they can use PayPal. And for the mune chinhu chirimo PayPal mangu, saka nechitozvari yapinda yese iri kuenda kupi, the judges are captured. Saka pakaoma, yes, Ngoma City,
Because when the judges are captured, imimi mukarohwa mukomasidi. Murukusungwa murikuenda captured judge. Munoconvictwa na kuenda kujeri. Mukarova munhu, mukasungwa murikuenda captured judge, munoconvictwa kuenda kujeri. Saka musarohwa makamira. Adopt self-defense. This is my message to the people of Zimbabwe. That kwatakuenda ukauko, probably kuchange kune civil war munyika medu, being caused by ZANU-PF. There is no reason why ZANU-PF should come and disturb our rally. We have never been to ZANU-PF rally. We don't know what they do. Tunongosongoona ma video nima picture wachisenda apa YouTube wachitasa kuzara kwakaita Epworth. We know how many people are in Epworth. You understand? And we know they've been using state buses to bus their supporters to go to Epworth. Saka we are not hoodwinked by their numbers. We don't care about their numbers. As captain, I will be using my name from today, from Jola. Salute, captain. Thanks, Mgoma Joseph. Thank you so much. Formerly Jola, now what I've got nothing to hide. Let me come open and tell people. So what I'm asking from you guys, what we did last week when we went to Bulawayo, you saw how we organized things. And everybody saw, those who contributed saw their contributions working. And I've been sent a lot of weapons that were recovered due to our willingness to support. The problem is our part, CCC, is a newly formed part, and it has got no financial basis. We don't have financial basis. What we have is the manpower basis. We have got too many people in the CCC. So kuti ZANU-PF ikutozviona kuti hey, vanhu vazere mu-CCC vanhu vakawandisa. Saka neuwandu hwedu ihwohwo tikaita 10 pounds inokwana mari yatiri kuda. Panongoda 20 people or tikaita 20 pounds 310 yakwana. Yotoenda mangwana chobvondoka paSaturday Sunday apa makuona ma results enyu. And I will use your account for my contribution. Thank you Mkoma City. Thank you so much. Because I was trying to open a different account. Kwanda kuenda kubasa uku vakakanda mari dzacho andizoziva kuti ndidze vanhu idzi ndedzani. Saka what we want is just to separate the accounts kuti tikagara tine kamari kedu parutivi kana pane zvinhu zvakadai so ticharamba takuya tichingotaurira vanhu kuti hanzi we need highly trained security guys who are physically fit to deal with the situation. Definitely Mukoma Tasara zvimwe hatichatauri kuti zvakamira sei, but taakutaura chete kuti takarova ma-inroads anoshamisa. ZANU-PF inenge ichitemba kuti ndevedu. Vamwe vacho vafana vakaenda kuborder gezi vaiva vanoswera vari pano. Ndikakuradzai mameseji anopinda munorwa neana mufana muborder gezi vafana kupanduka kawo. Ndikati hakusi kupanduka inzara. Poverty yanyanya muZimbabwe. Vafana they are hoping that if President Nelson Chamisa comes to power, probably kuchaitwa mabasa ekuti vachaendawo kumabasa. What they want is kuzvitengerawo something. When you go to work, you earn your money, you can buy shoes. When you go to work, you can buy your own tent. Kwete kumirira kutengerwa pendi naamai. And please brother, touch on this issue regarding shortage of ID cards. This is a deliberate move, Mkoma Mishik. Shortage of ID cards in our country is a deliberate move. Both my cards, Zimbabwe are plastic, they are no longer metal. Ma plastic, esari muroad arikuraswa vanogona kunhonga ma plastic ma recycler vogadzira ma plastic car IDs. Munhu wese andowana plastic car ID. So it is a deliberate move to try and frustrate youngsters not to vote. And you wanna Saka isusu, we should not tire on that. We must. This is why you see ZANU-PF irutaura about 5 million ya 5 million yangwena
haisvike 5 million. They are just duplicating the people on the voters roll, vachingochinja ma-ID vachipa mazita. Kuna umwe vanhu vari kunzi hanzi datya radhota. Pane imwe ID yandaona yakanzi datya ndo surname, radhota ndo first name. Anenge atove na-ID munhu iyeye. Saka what they are trying is trying to reduplicate or duplicate a lot of names, a lot of IDs. Munhu one anopinda pa voters roll 10, 20 times. Achinovhota kwakasiyana siyana. Ndo saka akatenga mabhazi akawanda. Hanzi you will be busy people from one place to another vachivhota. But azvawinise, don't worry. Ngwena yaro wapasi. Mukoma kudzana iko hapanawo here ma-opportunities triple C. I mean, yanditiza hanzi na Chinamasa as far as we are concerned. Yeah, vana Chinamasa ndosaka makaona akati Mukoma City paakaburisa statement yake as far as we are concerned 2023 is a done and dusted deal. Vanhu vari muzanu vakabva vamupisira imba. Mune vanhu vari muzanu PF vasishande zvezanu PF. Ndataura ndikati hatichatauri mazita. The information inobuda muzanu PF head office tinenge tinayo panapa. Andimona. Zvinorongwa kumahofisi makuru tinenge tinazvo panapa. Saka izvozvo zvakutipa simba rekuziva kuti zanu PF yaenda. Bosi kuna umwe vanhu vatasingafungire kuti vanogona kutifonerawo kana kutextirawo kuti zvakamira so kuno. Anditi maona Yuda taura zvakati. Yuda information yanda kupa taura usatya. Just hide my name. Andimona. Saka mtora ndiri kutaura information yandiri kutaura panapa. Chandongota withhold mazita. Bosi kana much into detail pazvakataurwa nepazvakadiscusswa vanhu vanopinda tight. Kunoita makuwa akawanda kuSimbabwe. Saka ndo zvatinenge chida kuavoid. Hanzi kana muri muyelo munofitwa Mukoma wangu. Thanks Mukoma Viki. Thanks so much. Yelo yakandigara. President James ameno twakafunga sipa. Ndo inonzi innovation. Hanzi datya radhota. Ndo mastart kuona muzvitupa. How far have we gone with my right to vote in the diaspora? Ndichabata vakuru vari kumhanya toni zvakamira sei. Kuti vari kumhanya nekuzvikuti vanhu vawane ma right to vote. Saka ndichabatawo vamwe ndibvunze kuti maapapi. Because problem yandakaita ndandakasonwa zvisingaiti but zvakuenda zvireruka manje. Zvakuenda zvireruka. Unoziva kuti ndandichita problem ndachita supply teaching. Ndaita supply teaching. Zvokuti mukandishayima mazuva pa munenda unoticha somewhere. Saka ndingoteerera North East yese ndichiticha. Ndoshandira kambani inonzi Teacher Active yai. Saka ndinonge ndichidzidzisa every day. Ndotopuwa unze ndonisa kwakati ndodzidzisa maths. Ndodzidzisa ma-square roots. Aya anoti ma-square roots. Sekuti nanhasi munhu haatozivi square root chi. Izvozvo ndo zvandodzidzisa muchikoro. Vana algebra. Izvozvo ndo zvandichidzidzisa. Area of a circle. Ma-concentric circles. Saka ndozvo zvanofamba ndichidzidzisa muchikoro. Dzimwe nguva ndinodzidzisa ma-A level, dzimwe ndichidzidzisa ma-O level, ndichidzidzisa maths ndichienda. Saka ndakaona kuti hazvikuramba ndingodriva ndichingoenda kubasa ndichitenderera hanzi makazvarwa makapfeka here yelo Mukoma. Ameno muzi. Ameno yelo yacho yakata kutema kuti doba. Yakabva yata nditsvinde. Aone kana hanzi mai panapa floors makomba vari kusekerera kuti baba vakanaka. Amai ndakanaka. Amai ndakanaka. Handinoona nyaya yatutara. Saka ndakaona kuti zvekuramba ndinangodrive every day nchena inoticha. Nhasi ndaenda pachikoro Beitbridge, mangwana ndaenda Tisdale secondary, mangwana ndaenda ku handichadi manje. Ndakuda permanent job. Ndakura. Saka ndakuda permanent job ranenda kagarawo. Ndichiita basa one for the next 20 years ndo zvandakuda kuita. Saka luckily ndakabva ndapuwa office hombe. Andimona kudzidza kwakanaka ndokanditaura vanhu ndai kuchikoro wakomana. Usekwane vanhu inzirombe arongounganidza madegree. Kana madegree aya opfuka oshanda unorota mari. Ndachitaurira mukadzi wangu ndikati unoziva kuti mari yandarota nhasi ka. Mari yandarota nhasi dai mwari wangu nditungamirira ndarota mari nhasi. Mari svinu. Saka madhaba vazonditi ndazorara futi masikatana. Hope dzako dzautara ndabva ndadzirota futi. Munhu yachikokuigira mari yakawanda zvisingaiti. Ndikati henaro yakuita. Hanzi maifanirwa kupinda pahistory. Ndo kwenyu chaiko chaiko. Alright. But some ndoza ndoda because maths ma fractions tinoweka.
as yellow ayo bolato max kana fesi yenyu yellow ngoma ido thanks ngoma max saka ndo nandiri preoccupied a lot ndichena chita ndosaka muona last time yaye ndaka pane maZimbabweans vakandibhadharira kosi yazondisvitsa pa yandisvitsa unoziva mabasa emuno ndatoenda kukampani kwandakaenda kuchikoro kuye ndikanoti ndatenda zvangu nekuti ndakaenda interview ndakanzi uya kuinterview ndapedza zve ndakuweredha handokuweredhera zvekare unosekera welding ndichiweredha so ndakugona kushandisa inonzi TIG welding neMIG welding neArc welding ndakazvidzidzira pachikoro ipapo ndakabva ndaenda vakabva vandi ndapedza course vandipa macertificates ndakapiwa macertificates ndofarira kuti vanhu vaone handisandatenda vanhu vakandibhadharira kosi macertificates acho awandisa handimuona aya macertificates engineering pane vanhu vakandibhadharira kosi vekuzimbabwe vakamhanya vakati regaiti kubhadharire mukomashipati saka macertificates engineering training and testing ukatoita sakatonzi engineering training and testing ndofunga handisati ndaengineer but ndapedza kosi ndakabva ndarongerwa interview zvikanzi pane kambani yatiri kuda vanhu because kwandakaenda inini kune maspecialist engineers vanotesta maengineers vachivapa macertificates kana uri engineer ushandira another company in northeast nordic ndo inokutesta iyoyi undouya utotestwa utoweredha chakati ujoina pakati tazvakati vachida kuona maskills saka unenge wacompetent unenge wane maskills saka vakabva vanditi madzidzisiro atakuita ukaenda paany engineering company unopinda basa kana panoko vanogadzira motikari vaya unoenda unoweredha ipapo unoenda saka ndakabva ndaenda hazi neniwo ndoda kurota mari pandicharara ndairota nhasi jahu yemari ndati mwari chindipai ndakusapota ndakusponsor CCC saka kana ndikaita mbinga nendiri mbinga yeCCC marare ese ndine ndakungosponsor saka ndapedza kosi vakandilinga nemwe kambani yaida hanzi kambani yakauya ikati titrenerewo vanhu vanospecialize neizvi welding and fabrication ndokubva ndadaidzwa ndobva ndanzi uya pane kambani kuda vanhu vanospecialize neizvi chiita izvozvo ndobva ndaita ndapedza bva ndapiwa macertificates anda ndichikuratidza aya ndichikopedza dhera ndakapedza the following day ndibva ndaenda kuinterview kukambani iya ndasvika pakambani ndakaenda ndakachena machenerana ndakaita soka ndakaenda ndakachena zvokuti vanhu vakandiona ndofunga vakati asiblazi ndori kuzota iove kambani ino here ndakapinda paipa human resources manager akaramba akanditarisa so ndipinda but akatoona kuti panapa munhu auya is too professional saka ndakapinda kwasana ndikagara pasi ko what about forensic ndodzandinoda kutaura mukoma takunda ndodzandinoda kutaura because kwesikwa ndakasiya because ndaidaidzwa nchienda chinobatsira mapurisa pakaitika madeath ndodaidza paipa masuspected death ndaienda tichibatsirana nemapurisa kuinvestigata maissues akadaro but ndakaona kuti now I just need something permanent pandinogara ndorega kuramba ndichingofamba ndambodaidzwa nemapurisa ndaenda ndamboenda kunodzidzisa ndaita sei zvine tumari haushaye mari yekudya haushaye andoona anonzi magau haushaye unomhanya a day every day nechifonerwa ndakaenda kune chimwe chikoro chinonzi Beitbridge very nice school ndakatichapo for a year unoziva kuti headmaster wacho akapesera kuchema kuti you can't go unfortunately ndanda kudzoka kuenda kuuniversity unira degree nursing saka akabva nditi no you can't go shepherd please akachema because of my job saka ndabva ipapo ndakaenda kuenda degree nursing
but ndakuda something permanent chekuti ndogara pasi ndichirova tumasense mari dzandarota hameno ndokwadzichauya nako here. Saka ndakabva ndaenda kuinterview yai manager human resources manager wacho akanakirwa neni kana akanakirwa human resource manager akanakirwa akanditarisa so zvikanzi Mr. Yuda akatanga andiudza zviripo basa roda kuitwa ndikati no I'm not worried I can't do anything zvikanzi honestly akaona machenerana andakaita saka bva anditi before we give you this job let's talk about your educational qualifications your background ndobva ndatanga kumurudunurira ndandisina CV but ndakatanga ngorudunura uzati takapuwa chipo chekutaura naMwari ndobva ndatanga dede ndakamboita mugadi jere ndakambodai asi konesini chindipa yangu chitamba chacho ndokupa dia ndokupa boss of course ibasa rinobhadhara but ndofunga kaviri katatu saka ndakabva ndachikoredzera chirungu tapinda mukoma ndakachikoredzera chirungu ndapedza kutaura akabva akanda bhilo pasi zvikanzi you are telling me you have got a master's degree in forensic science ndikati yes and you once worked as a research assistant at a very big company inonzi Axonobels ndikati yes and from there you went on to teach ndikati yes I was a teacher just doing supply teaching mathematics zvikanzi you are the right candidate tine basa rakatomira izvozvi big factory kwedu tiri kushaya munhu we've been trying to find a suitable candidate for that job tiri kushaya munhu ikoko saka Mwari atigonera wabva wauya wega zvikanzi ndikanditofonera vanhu vekunodic vatofona zvikanzi maita basa munhu wamatipa ega ndiye ane maqualifications ataida chaicho ane maspecifications ataitsvaga saka tatowana munhu ndobva atoditi zvikanzi interview yako iriri basa tatokanzura iri hatichakupiri tatorikanzura izvozvi nakuita 2 minutes ndatodzoka madam zvikanzi interview yekubasa rekupira munoita 2 minutes imimi ndikati ndatopedza interview so zvikanzi chini ndatopuwa imwe interview iyi yatokanzurwa hanzi no you are better qualified for the job chaicho ratinoda kukupa andimaona ndobva ndazoenda kumajor company yacho bva ndasvika paya bva ndapinzwa zvezvokuona kuti basa wakatopuwa kudhara svika ndikatenderedzwa factory yese ndichiona vachiita zvavaita zvese ndikapinzwa mumakombiyuta zikanzi ofisi yako iyi namanager human resources manager kanzi ofisi yako iyo ndikati ndatenda as myself I learn how much to convey to people watch the space after elections without trial pakaipa saka ndakabva ndanzi ofisi yako tazopinda paya what can you bring to this company tione ma-certificates baba ndobva ndaburitsa ma-certificates kana neunosekerera unoziva aya ma-certificates aya iri ndire bachelors rakanzi chii aiwa iyi masters master of science having followed an approved program of study in forensic science ndakaita degree iri 2014 it's a master of science Shepherd Yuda this is Teesside University ndakariburitsa degree zvikanzi tuone ndobva ndamuratidza ndobva ndamburitsira bachelor of science ndobva ndamburitsira akawanda madegree haapere pana ndamburitsira rimwe haapere madegree ndamburitsira iyi ndobva ndamburitsira iyi akaneta manager wakaneta vakabva watoona munhu akadzidza kuvakunda pakambani saka ndakabva kumanager zvikanzi ko zvimwe zvawakaita Shepherd ndikati ukatarisa iyi qualification ipitman level 4 accounting urikuona ameno zviringobuda zvirikudori ipitman level 4 accounting saka urikuona ndikapinda I'm a qualified accounts clerk I'm a qualified forensic scientist I'm a jack of all trade baba ndikazomburitsira last one ndakamburitsira nderiri
Rona rakanzi Zimbabwe Institute of Management, Advanced Diploma in Security Management, Risk Controller. Akawanda aumapedzi madegree. Saka ndakati ndapedza ndataura naye ndamuratidza madegree. She was so impressed. Zvikanzi ndimo vatakupa basa matove chef pakambani panapa. Tachida risk control manager. Kana kuti quality control manager, not risk control. Ndajaira risk control. Quality control manager. Saka muda kutanga rini kuchangosara kungozonoratidzwa motikari unzi unofamba nemotikari yakaita sei samanager bozi nendichitenderera macompanies ese waya ndichisupervisa maquality anonzi maquality controllers inini ndendiri quality control manager. Saka ndichafamba probably England yese ndichiona kuti koma supervisors quality, because it's a quality control, it's a quality management department randiri kupinda rina ari pamusoro pangu ukozouyawo inini zvichidzika zvichidaro pasi pangu apane vanhu vari too experienced. Ndachitasa zvidhara zvimwe pandapinda pana zvidhara ndachitasa kati ya pana apapa ndikasasimba ganda rikai rinondiwisira pasi bo zvidhara zvagara pabasa izvo. Ano pakasvika Mwari, azi Mwari ndisitsewo pakasvika mukoma chepe. Munosvika mukoma bench. Musatya. Inini ndaingoita madegree ndichimaunganidza. Vanhu vachiti anopenga. Ade kuenda kubasa. Ndamboita imwe girlfriend yaifamba ichituka. Vana zvimadegree zvisina nebasa rese muUK. Kana kuna degree zvisina nebasa. This is a science degree, guys. It's a science degree. Rinozongopuwa zita rekuti forensic because ndakazodzidzira maforensic modules. But it's science. Ndakaita analytical chemistry. Panodiwa an analytical chemistry ndopinda. Panodiwa a forensic scientist ndopinda. Panodiwa quality controller ndopinda. Takaita zvese zvema British standards takazviita, zvema ISO takazviita izvi. Andimona. Ndatomuratidza dissertation yangu yandakaita yequality in forensic sciences. Ndakumutaurira ma 17025. Anditi azosipakwa mazvikanzi handisina problem. Position ye yazwana munhu. Saka I will be going there for this job. Saka mamazuva mukazondiona ndisini ngawanike pamunde ndamborara kunana woso pamunde ndamborara kupi mahotera because kana wa munhu mukuru kudaro unenge wakurara mumahotera wakurara pai wakuita sei musaneta kudzidzawo komana andodana nemi mukoma thanks benje musaneta kudzidza hakuna age kudzidza hakuna age ini dini wangu pa Teesside University hanzi ndakaita first degree rangu ndine 42 years saka musaneta kudzidza hakuna age ukaona wakukura realign your skills ita rimwe degree foot andimona isu hatinete inozvi pandopedza PhD yangu munenge maona zvafamba. The Honorable Morgan Nwe, MP candidate for Beitbridge in the by-election, is appealing for regalia assistance. President is having a rally there. Okay. Let me run around. Thanks. Pakaipa guys, hanzi munogona boss, tinogona ndochokwadi ichocho. Usati munhu ainditi why do you take my degree kunge zvisina basa? Munhu andodikitira kuti first degree, achingopedza first degree achadzokere kuchikoro. But iwe unongosvika degree after degree. Ndikati hanzi basa ripi? Quality controller, quality control manager. Riri nani unombopuwawo mbichana unombopuwawo kamuta uchikuruza mamhanyira atoita achiridza vana po madzora pakaipa. Saka anyway, it's a topic for another day, ladies and gentlemen. Ndiri kusenderwa message ezvinezvi. I'm not going to show you zita, but ndoda kuti muone. Andimona zvandaichitaura zvezve ndikati vanhu vari kuZimbabwe, vanhu veCCC, look at this. Vanhu veCCC andimona ndi message kutopinda. Chavanoita vanhu veCCC pakaita problem vanomhanya kuna Shepherd Youth. Ndosaka muchona ndichinamata kuti mari yandarota iyi
dai mwari wangu ndipa yakawanda kudaro izvi nhamo yedu inenge yapera hanzi I'm there mudhara but hibernating zviri boma lero. Saka ndiri kukumbira kuna mwari kuti mari isaperere kuzviroto, ngaiuye ndiibate. T-shirts amunzwa ezvezvi ndi honorable vekuBeitbridge, honorable Morgan Ncube vekuBeitbridge varikuda ma-t-shirts. Saka this message inouya direct kuna Shepherd Yuda tibatsire kuti kuda ma-t-shirts. Ezvezvi kune issue yesecurity. We've got my threats Beitbridge, serious threats of attack. I'm a risk controller, I'm a security manager, so I must put things in place. But andina ma resources. Ndosaka ndichoya kwamuri time and again. Kuti kaita ma 10 pounds. Boss tikati isai ma 50 pounds. Vanhu vanoremerwa. Mari UK is not easy to get. And thanks for your encouragement. Upskilling is the key because support will come from all over, definitely. I've been forwarded by a Nordic engineering company. Kwandakaenda unoita welding and fabrication. So ndanda hands on job. Bekuti kana nyango ndikaenda kumusha ndonovhura company yangu yekuweredha ndotenga machine yangu. Saka you find kuti some of these certificates mukatarisa 6 weeks chat, 6 weeks uchidzidziswa, 6 weeks uchidzidziswa. This is a training, this is a testing school. It's 6 weeks chat dzandakaita chidzidziswa fabrication and welding. Andibona ndakaweredha zvakashamisa madhara ekoko zikanzi hey kutange munhu akagara achiweredha indawa ndikati hakudzidzira mudhara ani muri kundidzidzisa ndiri munhu ane chido chekudzidza. Saka macompanies mazhinji vakuti hanzi kuenda kuuniversity uri kuenda unotenga degree, but ukaenda kukaita seikoko uri kuenda kunotenga ma-skills. So you do skills, you be competent, you work anywhere in the world. Let's get back to me if you have some to spare. The t-shirts are going for £6.50 each at our CCC shop in Harare. Our group ambassadors has donated more than 320 t-shirts. We buy directly from the shop and the candidates pick them up. If you want to be added to the group, let me know. Yes, add. Yeah, Saga. Sorry guys. Anzi nera chidumo namasendeke he was there pazvakaitika. Ndaivepo ndokana ndichitaurira vanhu kuti musi wacho ndaivepo when chidumo escaped, when chidumo Chauke Nguluve Musariri escaped from Chikuru maximum prison. Saka ndapinda namba yangu ndakuibvisa panapa kuti ndione ma messages anenge achipinda. Saka so far so good. We've got a rally in Beitbridge. In that rally here in Beitbridge, my priority, my concerns are about security at that rally. I'm not concerned about everything else. Zvokuuya kwevanhu, kuwanda kwevanhu, that izvozvo ndo zvedu. But kuwanda kwevanhu mukati munenge mune mhando. Ndo dzatinoda kugadzirisa mhando idzodzo. Ndachitaura pano ndikati ukarohwa unoenda kujeri. Ukarova unoenda kujeri. Saka usazomira kurohwa kuti uende kujeri warohwa. It's really better to adopt self-defense. But tine vakomana vatiri kushanda navo vakasimba, vane mitsipa yakasimba, vane chirebvu chakasimba. Ivava vakomana vacho havasi kuzomirira kurohwa. Saka it's very unfortunate for those ZANU-PF people because vanouya nematemo. The good parties havasi kuuya nepfuti, vari kuuya nematemo. Dai vaiuya nepfuti aiziva kuti vanongoti da hauna madzorero aunoita papfuti. But munhu ari kuuya nedemo kana nebhemba macheti yaya uya nemacheti yako, uya nebhemba rako nedemo rako, but iziva kuti iwewe hausi very much skilled to use that thing than any other Zimbabwean. Takakura tichigobora, tichitema huni, tichachi, hapana muZimbabwean asingagona kushandisa demo.
Saka unouya nedemo rako iroro uchida kutema vanhu. Wotorerwa demo rotemwa naro. Tenge takuti a good riddance of rubbish. Saka ndiri kuti vakomana kana makutema mabvuta matema wamakutema. Musatema musoro. Tema bvisai ruoko kana gumbo. Kuti azoona rizana yemuchengeti. Batai kutaurai kwangu ipapo. Mukoma Brian zviri sei? Atete wendi zviri kufamba. Saka chatutaura nechekutaura regai vauye nematemo. Regai vauye nemapfumo. Zvinhu zvinobvutika zvinotoreka. Bosi mwangoita 3 chete yane demo ari 1 matotora demo. Saka you will find kuti tinenge tine vanhu ma 5000 paruti tikazotemwa nematemo nevanhu 5 or 10 vasitumwa neZANU-PF vanenge vane motikari. Saka ndakataura last time ndikati don't let those cars escape. Saturday Trumarondra is everything already in place. Thank you, Mkoma Clear. Don't let those cars escape. Ikauya isina number plate yakatakura vanhu vane matemo varikuda kukutemai. Kana mabvuta matemo mabvisa maoko pisai nemotikari dzacho kuti zvivharane. Motikari yayo nakwainoenda ngaitsve. Vamabvutira matemo musauraya ingodimburai maoko vozotaura kuti chii chavaitsvaga kuuya kuzotema vanhu vari kuzviitira rari ravo. You will always be my inspiration from YouTube to Facebook. Cape to Cairo. Thank you, Mnuga. Thank you so much. Saka, what we are saying is, let's adopt self-defense. Let's not allow them to kill us. They have been debated even in the British Parliament. They are being incited by their president. They are being incited by their vice president. So they come with these marches, they come with these axes and spears to kill us because they have been sent by their president. Surprisingly, you won't see Mnangagwa's children there. You won't see Chiwenga's children there. These are just idiots sent to cause mayhem. So if we are to go, let's be prepared to defend ourselves. Because apana mwana wa Mnangagwa paya. Kana abviswa maoko abviswa zvimapaumu izvi matema mabvisa mamusiya uko tichaona kuti Mnangagwa achamuchengeta here. Andimona, we have good security. I really liked the Bulawayo rally. Yes, takagadzira pa Bulawayo. Saka ndiri kutaura, sorry guys, I was saying this week tiri kumarondera, then the following week tiri kupi ku Beitbridge. Vanhu ingadai tatogadzirisa nhasi zvinhu zvedu, but unfortunately ndanonoka kuuya. Hey, you, this virus of ZANU-PF must be deleted complete. We need a new reform CCC. Chiwenga ana mwana. Go Brighton. Mandura yanasi. Asi Chiwenga ana mwana. Douglas Makombe Mtsengi joined. Thank you. Welcome, Dagi. Saka nyayatu, Saro Douglas Mkoma Makombe Umba. Sinjaizita. Ngosi aipa kanzi Makombe Mtsengi abo. Visa aipa kuti Douglas Umba. My thoughts. So what I'm saying is, this is not our time. This is not the time we stand aloof whilst we are being axed, whilst we are being speared, whilst we are being macheted. This is time to make sure pangweda one munane machete arikukanda machete pamunhu. Make sure you have got 4 or 5 guys on him. Grab the machete, grab that. Isai ruoko rwake apa dimburai. Aina unoudza Mnangagwa kuti kwamakandituma mudhara muchadza kutuma mwana wenyu kuya ndauya ndisina zanja. Andimanzwa. Sharia law, I think that will be best. This is why they to be debated in parliament. They are known for violence, so we cannot stand aloof whilst we are being attacked. Anzi gomba arna mwana gomba iro Chiwenga pakaipa. Takaona akatutira akapombera mwana zvirwere. Ameno. Saka nyaya yatiri kutaura panapa inyaya yakanaka. Marondera is gonna be turned yellow. When it's turned yellow, they might want to come and cause this mayhem. I've advised MDC youth. Kana uchizodu uri sorry ndauti MDC youth garata chingofunga MDC. I've advised the CCC youth last week that if you know you are a non-activist, don't go alone. Kana wanaenda kubawa tanga imaona kuti muri 5 here kana makakwana here. And usanwa doro zvekunwa zvekuti unokwa kuenda umba uchimba uri 1 vanokukwadza.
Last time we lost a councillor, Chuara Kukaroiku. They attacked him at one wakamura. And if you see, akuna zanu PF akuna mnano yari one kakuzanu kuzuku attack. Awe yari one. Nosa wachona child, these people are cowards. I've never seen mnano zanu PF yari one acha attack one. One toya wari 2, 3, 10, 20, buzz, 70. Wacha attack one. But ukasangana yari one, that person won't attack you. Anaka ishota nge muna akanaka. Anto ya munu taura nyaya. Saka, let's adopt that stance as well. Nakataura youth in God. Nyazi ofana dzokenda kumabhawa ndozunokuwa sai. Unoziva kuti wakamakwa muarea. Unoenda kubhawa uri 1. Kokatenga ukanwira kumba. Kana ukaenda kubhawa masikati panenge pane vamwe. Itai fambai muri kana 5 zviri nani. Munenge muri kastiki kenyu muri 5. Muziva kuti panapa kana chikabvondoka panapa kana ari 1 tomtamba manyunyu. Andimona. Izvo kufamba uri 1 zvoda makaratekers. Plus makarateka tunozosvikawo pakuneta futika. Watombogona kuti bhusi ndamborudurura panapa but mbiti dzawanda idzi. Andiona. Ndipo unonga kuita dirty tactic iye yandakataura iye. Uri kuona aka kanhu kanonakidza. Ukakabata sokanonakidza. Ukakatepa kane bhutsu uno. Munhu anoenda kwamupfiga nebwe. Saka unoona kuti makaratekers tinosvika patoshandisa ma-dirty tactics. Yekungotepa ikakakachiri nebhutsu. Kunyika bhutsu yak. Saka toiziva kuti kakuti yak. Hauye futi, haudzoke. Unobata. Unoinda wakadai kuinda. Saka tiri kutaura kuti izvo zvinenge zvakuda vanhu vakatrenwa manje. Vanogona kusimudza gumbo racho. Bosi unogona kurisimudza rononzi haka. Wogona kutraya mawashe rononzi haka futi. Wobva wakandwa pasi wodimburwa musoro. Saka izvo zvinenge zvida ndakaudzwa namaster wangu vakanditi if possible avoid ukanda boots iyoyo. Avoid if possible. Be confident first. Kuti panapa I can lift my board up, I can swing. Andidika. Ndogona unopfekera boots yangu pandiri kuda. Paumeka sure that I've disabled this gentleman forever. Afambe futi. Andrigona. Saka zvinenge zvakuda vanhu vakaita sei vakadzidziswa pekurowa pacho. Pane ma-dirty karate tactics anoshandiswa. Kozi ewo mama-tactics amunongonakirwawo nawo zvayo. Muchiona munhu achisipara achisikidza kuti ndapotsa ndapinda apo. Hauna kuvhara. Ndapotsa ndapinda apo. Hauna kuvhara vachiita sparring. But pane pamwe pekumeka sure kuti panapa reality panapa takurovana pano. Hapasina chitsotsi. Karate haina referee. Inonzi free runs panzapa haina referee. Kuti ukaneta anombomisa kuti vamboneta imboenda kuimbozororai dzokai ina zengu zedachi kumiti anditiona. Saka kumiti yoyo pane pambo kuti haina referee panzapa. Inenge iwewe ndiwo unonge uchifunga kuti panapa ndakutora stanzipi ndakuita sei panapa. Ndawandirwa pana ndakutiza. Saka zvakawanda zvaunonge uchigaya iwe wega. Hakuna referee anozomisa kuti mutambo watsvuka ropa imbomisa pana abviswa mazino pano. Saka kana atobviswa unoramba achida kumabvisa usara usina. Andimona. Saka be very careful. Be security conscious. Paunofamba make sure that ufambe uri wega. Andona. Kana muchifamba munzvimbo dzamuziva kuti mune ma-hot potatoes anonetsa kumedza. Usafambe wega. Fambai muri 2, 3 muchiridza uwe. Ndakataura ngatidzokere kuishu yema-whistles. Izvo zvotsvaga ma-whistle eyellow achava ered. Ukaona kuti wakwatakwa panapa kana kuti ukaona kuti kune mhandu rova-whistle. Ndosaka uchiona magadheri mapurisa vanofamba ne-whistle. Lanyard iya inenge ine whistle. Saka whistle iyo iyaya famba nayo. Famba ne-whistle. Kuti kana zvaipa hamatofaziva kuti iyo whistle ndeyedu ine mari 0. Handa kuziva kuti iyo whistle yedu hande iko kutobatsirana nemumwe wedu. Saka let's be security conscious. Political party we are contesting against. It's not a political party. It's a terrorist organization. People who do not hesitate to kill. Ukabvunza Eustace mfana wangu ari panapa. Zviri sei cheyu chekayemba. Bwanje achimwene vari panapa achimwena. Kuti ukamubvunza Eustace kana pese paakamboenda kana kurari. Pese paakamboenda kana norova vanhu.
Hana vamboona kune mwana wa Mnangagwa. Mnangagwa will never send his children to go and beat up people. Chiwenga will never send his children to go and attack people vari parally. But anoshandisa iwewe nenyaya kuti iwewe hauna brain. Ndonobva wanzi enda unorova, enda unouraya. Mangwana kana wakuhomuka uri home unenge uri ndiwo. Mnangagwa anenge achitoseka rumba kwake. Obva anotora kuti endesai kuingusheni. Tata logu kuingusheni. Kana kuri kuHarare tokuendesa kuAnnex. Unoziva nonzi kuAnnex ndo unoenda ikoko. Life yako yatoguma. Vana vako vakutofa vasina kuenjoya baba. Nokuti baba vakuhomuka nenyaya yekuda kuuraya vanhu nenzara. Tongokukanda kuAnnex kuHarare. Ikoko kuAnnex unoziva kuti kuri anonzi maCPZ. KuZimbabwe vanopa maCPZ. Anonzi maragado aya. Ukaripiwa so ukarirova so unenge wazombi. Unoswera uchibuda masiriri wakagara pakona. Unozitaura dzese kupedza nyaya dzese. Ubuda masiriri ukafamba unenge uchifamba wakadai. Ndaive neshamwari yangu ndogara ndichida kupa magood examples. Vanhu mungwarire maitira munoita. Remember pakati zaona chidhumo kuchikurubi Beitbridge. Anzi ndinope hauna kana pe. Pakati zaona chidhumo kuchikurubi Beitbridge. Takaita accident neBedford yaidhirwa nemumwe mugadhiri. Takabeuka nemota. Pakafa mugadhiri ainzi Murashiki. Aibva kuBulawayo mupana yeye. Afa ipapo Murashiki pane vakomana vakakuvara. Saka vakomana vakatakurwa kuendeswa kuparire Nyatwa kunorapwa. Mafesi aya vakadzoka kweko vakangopuwa muka treatment pa training kekuti vanga vasaende kana muparade square vakumunzi vari kurwara vari mbopora vamwe chimacha iwo vakagarawo kobvapo voenda kusadza vodzoka vanorara mumabarracks vachinzi varikavhe vapore vakomana vaya. Saka boys iri pakaita mwe mufesi ainzi Zvizvaye taimuti masvingo vakaenda kuAnnex mungoma machi kuAnnex vanokurwa maragado unoswera uri pakona uchidziya mushana uchihumana uripo unoti wakauraya munhu kuri hari retribusi. Saka vakaenda vakomana vakaenda kunonzi kwamaruta kuchitungwiza. Vaenda kwamaruta vakaenda vakanonwa doro. Vanwa doro vadhakwa ndobva vakwira Runyararo bhazi rekwa Runyararo riyari. Vakwira bhazi rekwa Runyararo ozati vafana vakatanga kurovana tatabva kuhora maritima recruits. Ndobva vatanga kurovana mubhazi rekwa Runyararo. Saka pakazosvika bhazi mutauni muHarare vakanga vakungoita kwake bhozi vazvaburana mubhazi myama. Saka hanzi pavakabuda mubhazi vakatanga futi kurovana futi pabhazi paipe. Saka amheloti mufesi ainzi Masvingo chichakaitika. Anenge akanda vakambaya nebanga vanhu vakaita sei ndobva adonha mufesi iyoyo. Ndobva adonha vakasundira pasi pebhazi. Saka bhazi paranga rakuda kusimuka bhazi rinomboti gijika. Vati watsika munhu. Ndobva atakurwa paipo bvaiswa kuparire Nyatwa. Asvika kuparire Nyatwa akanosvika akaona dhokta akamatenda mukoma wake. Akamhanya kune munhu auya kuzveemergency. Dhokta nokumhanya Dr. Zvizvaye. Ndokunoona aika munin'ina wake. Mhanya kutira kumisa oxygen kumuseva zvakaramba achibva afa Masvingo. Afa kudaro takaita tikanomuviga mufesi wedu. Tamuviga takadzoka. Unoziva kuti isusu hatina kuziva kuti akafa. Because boys rakadzoka kuseni takarona kuseni. Paine shamwari yangu ainzi Marshall Chabiva. Chakuradzai picture yake. I think he was probably the most handsome prison officer wandakaona. Ainzi Marshall Swanda. Saka vadzoka kuseni wana Marshall wana Musamadya wana nzana nomwacho wafana vachida kwakangana mazita. Vanga vane maronda kumeso so. Asi mukoma yudanyora ibhuku kani ro movie haya vachidhumo titonyora. Saka vakomana vatakaona kuseni vanga vane maronda vanga vamharana vairovana paipe. Saka ivo havana kutaura manje kuti mumwe wavo vakamusiya kuparire Nyatwa ndi mumwe wavo akafa. Anoona dzazingori boys dzaingonetsawo patraining. Saka takabva taenda paparade square kuseni. Inda ndiri kured squad. Saka red squad ndio inenge iri yekutanga. Saka ndandiri maka futi nenyaya yekugona kumacha. Saka tiri pared squad paya kwakatanga kuya nyoka. Oza kanyoka kaika kanonzi kamoti kane musoro 2 kaika.
kakatanga kufamba kubva kusquad yainzi kaki squad kachifamba kachiuya kunosvika kured squad vanhu vakati tsika kakasundirewa navari sei kakadaro kakafamba kachiinspector parade kanyoka ikako kusvika kasvika kwandandiri kwokupesera ndobva katena kachipinda musango kachikubva kanyoka ikako kwabva kwauya mapurisa pachibva mapurisa achisvika achienda kuofisi kuti ano toda kuziva kuti chichakaitika bosi nemukomana akafa vakabva vaya mainstructors kutaura zvanzi guys we are very sorry Vixon Zizai akafa nezuro usati vanhu vese kuti zvanzi akashayika nezuro amene anzi akatsikwa nebhazi mutown akaenda kuparenyatwa achibva asvika achibva afira kuparenyatwa andova saka boys reraingofila kaguilt so kuti vataure chakaitika chii bhosi mapurisa akazovatora vakaenda navo but hapana zvakaitika vakabva vadzoka kuti vataure chakaitika pana mazvizvai chii hapana akataura saka takabva tagara takunopedza training musamadya akadzingwa basa mumupana ainzi dhuyo yakadzingwa basa ndofanira ndichiruziva kuti vakadzingwa ipapo vakadzi hava havakodzere kuita maprison officers avo ndobva vadzingwa mashi auswanda akasara patakaenda kutraining yetactics takaenda namashi tadzoka namashi inozisukuiri tadzoka namashi mashi auswanda akasara kuchiclub maximum ini ndobva ndaenda kutraining depot ndainstructor oza ndiri kutraining depot ndaiti kuseni ndichimhanya nemarecruits angu kuseni ndaitora squad ka unenge unovafanha wako 30 kana kuti mungodimburirana saka ndaitika ndakumhanya kuseni nemarecruits angu patorwa road run yedu tichinakirwa paya kuseni tichiimba oyere hondoma pako hondoma taigara patodzoka saka ndati ndaiti ndikangoda kuti ndikatora chisipiti road panonosvika kuchisipiti nekudzoka kuchikurubi ndaiona masharo ndaana masharo toti komashi urubva nekupi zvikanzi structure ndirombo matactics hadzifane kupera kamudhara ndofanira kuramba ndiri fit every day akakumhanya aita akasvika pamba pamudhara achimbadzo mwe structure tainayo paive nemaweights ombotenga kusimudza maweights vanhu ndakazwa jola ako nditi shapiro fesanya achiri right ero ndikati upi zvikanzi mashi ndikati indawa zvikanzi andamboongororwa brain handifunga kuti achiri right bcause akayakumba uku undozomuti mashi chienda uri kuenda kubasa hanzi andingasimudza masimbi zvezvekusimudza masimbi zvokuti haachanzwi kana pain ndikati alright ndosaka ndichingomona every day achingomhanya zvikanzi yavo saka takabva tanzwa rimwe zuva zvikanzi aibva kubeitbridge mupana yeye rimwe zuva takabva tanzwa zvikanzi mashi haachawaniki kubasa vanhu vakubasa kuchikuru maximum vatakwati masha usoka ndaakupenga akupenga zvikanzi saka vakabva vamubvisa kubata pfuti kutactics ndobva vamisa kuhospital saka anga angoshanda kuhospital ndakaenda ndikanomuona kuhospital handokanga akushandira akapfeka uniform yake oza munhu anopenga anofamba akadai maoko ari straight haatene kana mutsipa wandase anenge achingofamba achingotenderera imomo vanga vangopa maragado saka dzakabva dzaita period yadzakadisapia pabasa kanzi haachaoneki ameti akaenda kupi apa padzakangodisapia dzakangogaya kuti handakuenda kumusha kubeitbridge ndakati kowadi kumutransfera kubeitbridge kune prison iriko ndobva aenda kumusha kubeitbridge ndobva asvika pabhawa kubeitbridge anoona adhuliwa dzimu kwacho ndobva angosvika pabhawa achirwa chapu rake pabva angosvika angoona hamenda kanesana chine mafesi aivepo hei hanzi pakarohwa munhu namashi hanzi aiti akabata bhodhoro saka kutarisa vanhu vakarohwa kuvara vanhu vakatiza vakazokaiza mapurisa akauya nepfuti ndopakumusunga kwavakamuita vamubata ndobva vamaendesa kukoti bva yamuti remanded in custody saka ari in custody ikoko vanhu kuchipiwe kubeitbridge ndobva vakazofona kuchikurubi zvikanzi muri kutsvaga mashausvanzi ari kunoko ari mukastodi izvozvi zvikanzi indava zvikanzi akarova vanhu zvisingaiti pabhawa kudhuliwa dzimu vaiva vakabva vamuti oright ndobva vataura namajistrate kanzi ngaatransfer prison ngaadzoke kuchikurubi ndobva vamutora kubva vamuendesa kuchikurubi vasvika kuchikurubi vakabva anzi haakwanisi kutongeka bhosi anopenga andobona ndokupera wakaita nyaya saka dzakabva dzangozongosiya grafu badzaenda hapana rumbozati akaenda kupi nanhasi I don't even know ndakambobvunzwa nauri Beitbridge kuti makambomuona here vatakatrina nawo kati pamwe akatofa but dai akataura kuti munhu vane zvavakaita pana zvizvai kana ndiye akauraya zvizvai otherwise zvaibuda pachena
andimona, but akango disappear. He was a very handsome guy. I'll post the picture and deny vanhu vazoona munhu wandikutaura. He was so handsome. Aiti kana skin yake ndipo takatanga kuona kuti kuna vanhu vane skin yemari. Tasikazove skin inoita yemari yakasiyana nematehwe edu anenge achitsva nezuva. Skin izototreatwa idzi. Mbana aitreata skin yake waiti ukamutarisa so vasikana vaibva vaneta vakamuona. Andakazozoenda asina kana kuroora kana one. You understand? Saka nyaya ndiri kutaura panapa ndeyekuti munhu aurawe. Saka vakomana vedu tiri kuvataurira kuti mukaatakwa, don't kill anyone. You would rather dimbura maoko kana gumbo kuti afamba asina. Toona kuti zano yacho ichamuchengeta here. Because atumwa kuya kuzotiparadza. Saka natumwa kuya kuzotiparadza, we adopt self-defense. When we adopt self-defense, they feel the heat. They'll feel the heat. Because kana vachuya vauye vari 5,000 parara. Vanogona vari 20. Tackle them. And murikona. Saka iyoyo nyaya ndikutaura ndeyekuti kuti zviitike zvandiri kutaura izvozvo, tiri kupinda maorganizations ari muZimbabwe, institutions, army, police, prison, air force. Tine vakomana varimo vari ready kumeka sure kuti change yaitika muZimbabwe. Saka vakomana ava ndo vatinenge tichitaurira. Because vakomana vari kutaura kuti isusu takati tisinei nezvepolitics dzeZimbabwe. But the problem yatakona taakuitiswa nezano. Unonzwa kuti pfekai maregalia endai kumarari. Hanzi tinotoreleasewa kunzi kune bhazi riri kuzotora vanhu varoenda kurari reZANU-PF. Iwe unenge usiri muzano. Unosvika paya pautanga kunzwa pasine mhando. Iwe uchizwa kuti mumwoyo mako ndiri mumwe wevanhu vari kunzitukwa kunzi pasine mhando. Tichavatswanya, hatichavatsanywa. Saka vakomana vaboekana manje. Saka vakataura vakati, we just give you services for free, guys. Kana mune information yamunoda, bata ningi. Saka muchora chitaura kuti kungaita kana kuofisi kwapresident kwamudhara ED kwekwe tiriko. Kwaiye mudhara wokupombera vanhu mweya uyu tiriko. Ndakatasa ndikati kasisi kangu karuvheneko kaya kamwana kadiki. Vai manje kanenge kakupomberwa mweya kakadya zvinopombera mweya. Bosi chikafu chacho chikapinda nekuku unozvimba maoko. Adiwona unopomberwa mweya utange bharumu. Ukanasa mudhara yawo yachiwenga kana achifamba unokwati chibharumu cheche chinonzi father Christmas inopombewa cheche. Zvioko zvakapombewa, chidumbu chapombewa, zvitama zvapombewa. Inonasa kuti apa pakaipa kuseka nhamo serugara. Saka nyaya tiri kutaura ndeyekutaura kuti chinhu chiri kupombewa chakapombewa mweya ichi ndo chiri kufamba chichitaura kuti squash them like lies. Honestly, what crime have we committed? To belong to a political party is not a crime in our country. It's my democratic right to belong to any political party that I want. I can declare today that I'm ZANU-PF, and you must respect my decision to join ZANU-PF. If I declare that I'm Triple C, respect my decision to be Triple C, because this is what I want. And no one has got right to say you are wrong. Let's kill him. Why are you joining Triple C? Because this is where my heart lies. You can drag me to wherever you go, but you can't force me to join ZANU-PF. You can take a donkey to the river, you can't force it to drink. As natete when death sentence chai andiri mona zviri sei maidi murise saka ndauya kwamuri nhasi good guys, I will be nuisance to you every time and then. What I look into is the security of our people. How Yuda, could you please send me recording at the House of Lords where they talked about Chiwenga statement, right? Atete Ani, you've got my number. You text me. I can forward you right now. If you text me to say hi, Shepherd, I'm sorry and so. Problem guys, I'm not ignoring you guys. I'm not ignoring your messages. Unovura papa, unosenderwa message pa WhatsApp. This phone is new. Phone yangu yakalokwa ne 3 years. Ndova natenga a new phone. Ndova naisa line rangu panapa. Saka vanhu vazhinji vari kungoti ndep. Ndesikazivi ndiri kutaura nani.
First of all, introduce yourself. Yuda, ndetwa atete ani. Ndovana zara atete ani ningi varipo. Ndovana save a number yoyo. Ndokupai zvamunoda. Hanzi yautore microphone Yuda pamwe matashka aya angakuzwe ndouya mngomabvumai ndouya chokwadi ndouya. Saka you find kuti but madafi tiri kuataurira but dai vachiteerera vanhu veZANU-PF. Dai vachiteerera. Inini panapa ndodzidzisa zvakanaka. Handiti hasha, I don't incite violence. I just say, guys, let's not fight each other. But in the event that you are attacked, self-defense is allowed. And in any criminal court, if you killed someone in self-defense, zvatovarana. Zvakafanana kutemwa nebenzi. Benzi rinopenga kana kutemwa nedemo, zvavarana izvozvo. Benzi rinopenga kana kutemwa nedombo, zvavarana. Because that person is not mentally sound, cannot control his actions. And honor. If you can't control your actions, you will never be convicted. And you will never be brought before a judge. You will never go under trial. And honor. Saka, let's be very careful. Bavamwana, warukuya chitema nematema mapenzi. Saka nariri benzi, batai munyaso rigadzirisa zvakanaka. Kuti next time kana raakuziva kuti rikaona vanhu vakapfeka zveyellow rinombotiza. Andini muzvanyaya tikutaura. Let's not attack people. Let's not attack. Let's not fight. Thank you so much. Amana, pane vamwana vakaropafadzwa naMwari. Regaindisave number. Kuna mwana wakaropafadzwa naMwari. Vakangofuridzirwa. Boss nyaya yatikutaura panapa guys. Inyaya yekuti dai taziva. Tagadzisa issue security is something that is very crucial. Something that is very crucial. We cannot lose, guys. We lost President Changirai. We can't lose Chamisa. Right? We don't want to lose President Nelson Chamisa. We don't want. Inini zvangu, he is my last source of hope. Ameno iwe. Inini, pane munhu wanashitaura naye nhasi zvikanzi baba. Vachamisa vaya musadherera. Ndikati ndawa. Zvikanzi maitiro avanoita anobva kudenga kuna Mwari. Mwari ndo anointa ma leaders. You can try to force yourself to be a leader like what Douglas Monzora did. Went to Chinoy and failed to address 20 people. Mipurwa yekuzanu vakadaro vaskala. Mipurwa chaichai, mipurwa yekuzanu yai. Andimona. Saka ndiri kutaura kuti guys, hanzi hello comrade, it's me. Send the go on. All right, as you are a great teacher, thanks go. As send me. Answer diani manch. Datinini. Abandu save number zakawanda. Ndikauraidza number dzandiri save izvinezvi. First of all, ngotaura ndini ningi ndobva ndasenda. Saka I'm not sure if this is atete ani, because the way I kubuda nayo, that's not the way. Please give me mazita ndo save andichiziva ndiri kutaura nani. Unoziva pane pamwe tichazotaura. Is he aware that at the ZANU-PF rally pane pamwe pekuti tichazotaura. Pane pamwe pekuti tichazotaura mashoko asina kunaka. President Chiwenga said of the opposition Citizens Coalition for Change, you see how we crush lice. You may sorry guys, I'm trying to save this number. I'm not sure who's this person. I've just sent the audio. Sorry guys, Anzi, I hear they arrested the councillor when he went to report the assault. Exactly what I'm saying here. Atete an. Ukarowa, if you are beaten by ZANU-PF, if you go to the police to report that you have been attacked by ZANU-PF, you've been assaulted, the police will detain you. If you assault any ZANU-PF member,
the police will detain you. You will be detained. Whether you are attacked or whether you attack someone, you will be detained. So what I'm saying is, you really know that I'm attacked. If I go to the police now, I'll be detained. So try to avoid being attacked. Adopt what we call self-defense. I'll play that audio. Someone is calling. Let me see. Hello. No video. Video off. No video. I'm not sure who's calling using Google. Hello. Yes, Magadi. Hello. Yes, I can hear you. Can you hear me? Nriba live on Facebook. Yes, is that Shepherd? Yeah, this is Shepherd, yes. Hello? Yes, it's Shepherd. Hello? Oh, hello? I'm not sure what's happening here. Hello? Hello? Yes, can you hear me? Yes, I can. Yeah, my name is Shepherd, yes. I'm live on Facebook at the moment. And everything. So I'm trying to do that. So oh, that's fine. That's fine. That's fine. You... I would love to talk to you as well, like other people. So I'm trying to no problem, mom. No problem, mom. You can go ahead. You can go ahead, mom. You can contribute anything you want. Thank you, mom. Definitely. These people don't even care about us, mama. They don't even care about us. So what I'll do, don't have to go save us. I can make a plus. My bank details. Yes. So I'm going to do it now. Oh, thank you very much. Yeah, I'm going to do it now. I can't do but messenger. Is it okay from there? All right, go. No problem. Thank you very much. Because at the moment, for the security of president, no pata chinyanya kudaku, patru kuchemera daita kwanisa kuti tikaita vanhu 10 vaita ma 20 pounds tatukwanisa mari yatiri kuda vanhu vobva vamhanya nhasi kana mangwana. Thank you. Thank you very much. May God bless you. Okay, yeah, thank you very much. May God bless you. Thanks, mom. Thank you very much. Sorry, guys. Urugona, what I always talk about. Urugona, mama wangu anashitara ndigogo Anita. Anaweza ndiana phone. I will save the number. And both number we always talk. But nyandu utara pana ndekutara. Makamboona ere tina gogo chira. Veku Glenview. Veku ndavotera chamisa. As can you forward the account, please? You can come to my inbox. No vandakupai. But tina gogo. Unaona chinondirwadza. I was talking to the member of parliament of Glenview. Zvikanzi youth yedu yakadhakwa Shepherd. Kukundwa here na gogo vachera. Ndavotera chamisa. Imagine if you look at her, she's around 85, probably 90 years. I sent you a message, thanks Atetalis. My message ngai uye ku alright Atet. Ndakuziva. My message is ngauye ku number yandakupai. Musaise ku inbox ye phone. Isai ku number yandakupai, mukaisa ku number yandakupai. Ndrukasira kumawana because ndo phone yandakabata. Vanda kufona ndo phone yacho yandakabata. And mona, please check your accounts. Right.
regai ndizocheka mukoma Sidi mwari vakuitire zvakanaka. I'll check phone yacho kana yauya. Clint ndokeshona izvo zvinotaura kuti mapinda mari yakati Clint mwana wangu anongonditi baba vangu ava chandakazvarwa nababa wakadai unoramba baba vangu Clint. Ndiri kuda S9. All right, I want S9. Mosi, can I have S9 please? S9. Yeah. Sorry guys, mwananga arara, anauza kuti mwana arara. Sorry guys, sorry. Ndamusa mwana. S9, does it have battery? No. Huh? No, it needs charging. Needs charging. All right, I'll charge it and then ndobva ndatoudza kuti dzive mari vakusamari dzavo ipapa kuti matopinda yakati matopinda mukoma yebi scoling mudara wangu ndiyo imwe chete mukoma yebi muri sei ndakasimba mukoma wangu zvikuri seiko zvinoita mukoma. Let's fight, let's keep fighting. I know matata. Zvakanaka mukoma, tirimbozama. Thank you very much. All right, thank you very much. I'll put it tomorrow morning. All right mukoma, thank you so much. Later. May God bless you. Thank you. All right mukoma. Anzina DJ just louder. You tell me about that present vehicle. Mukoma DJ. Amuye live wakumana. Munoza, you are taking us back to the topic yatakataura. People don't come to my lives. But anyway, let me answer you. Because Mavunza, you are the contributors. That vehicle is your car. And it's your money. And you've got the right to be informed what is happening at the moment. Last time we had a problem in withdrawing the money. Vanaruramai vekuzanu-PF varakashi vakanyora ku to stop release. Vakanyora ku GoFundMe to stop release of the fund. Vakanyepa vakati that money is not going to be used to buy the vehicle. It is used for terrorist attacks in Zimbabwe. So the money was withheld by the Google fund because terrorism, they don't want to hear about that. But later on, letters were written and the counter attacks were made for the monies to be released. They cannot take the money at one go. It was $120,000 US. Saka release in 2020. By now, I understand what you release. Yes. Saka vanatimba, they looked for a specified car that they want to buy. Suppose my plans are isusu. Vakataura kuti chiregera ive security vaite. They know the type of cars yavanoda kufamba nayo. Because ndikada kuvatengera ndoda kuvatengera Range Rover. Andimona Range Rover ndotenga Range Rover. Sometimes terrain yekuna Zimbabwe pane painopinda pane paisingapinde. So they know better what type of vehicle that they want to use. Ini ndakabhotara ngatenge hama chaiyo. Hama vanhu vakadai waiwa Shepard. Saka you know kuti ndakatenga hama inenge iri armored. Saka the vehicle is on its way. I think by now it has been purchased. But we cannot continue talking about it because my specifics acho tinongokutaura izvo kuti motikari inenge yakatengwa. What I'll do is ndichazofonera Mudaratimba one day. I'll request nditaure navo vakupe a correct account of what is on the ground. But chakanesa chakadelaya kuti motikari itengwe kureleaswa kwemari neGoFundMe. Because mainzi mimi makakontributa mari yekuti mutekera out ma terrorist attack mu Zimbabwe, which was not it, and it was ZANU-PF yakarwadziwa nazvo. Andimona. Saka ndo issue iripo. Saka I have to answer you sekubvunza kwamaita Mukoma Loza, because tikasadaro
The money belongs to you. You are the people who contributed. You want to see your property. You want to see your vehicle. You want to see your president protected. It's very unfortunate with any member aita problem ku Zimbabwe now. Anomanya kuna shepherd dude. Ndakadai mwari wandikomborera. Ndawana mari. Indikawana kana wandipa loto mwari ndo kunotora loto yacho yese ndo ipa kutripusi. Because problem iri apa ndeyekuti Councillor afunga kukampena asina chana chanomhanya kuna Yuda. MP vari kutambura kunesika like tina MP weku Beitbridge right now. Vari kuchema kudaenda kubatsirwawo nema t-shirts. Andi muri kuona. Isusu kuno priority yedu is to protect the president, to protect the people on the rally. Saka muri kuona kune vamwe varita ma GoFundMe varita mari ma GoFundMe vamwe vachiti vari kuema kudai. Azvina kushata, but what I encourage people vari kukolekta mari dzevanhu, be transparent with people's money. Be transparent. Tell the people what the man, what you want to use that money. Andimona. Inini banaba I don't hide anything. Ndakazosenderwa message na baba Godi, madzibaba we garments, madzibaba Godfrey. Vakandisendera message message amendu munogona kuiverenga here. Vamwe vanogona kuiona, but it's like inenge iri a mirror reflection, saka inenge ichireflecta something else. Vakandisendera message madzibaba Godi. I don't know. Amendu munoiona here message. I'm trying for people to see this message and read it. It's only the phone charge is like poor, but vakandisendera message baba Godfrey madzibaba esangano. Transparent is vital, very vital. Madzibaba vemusangano vakandisa hanzi ndinotenda ndiri kuzviona hamunyepi rona. Play the audio. Ice audio. Yeah, it's audio. Message yanaida kuona ma audios ndogona kuma player. But my audios ndakama player nezuru. Ndakama player nezuru ma audio. Boss varitaura ma t-shirts vanhu kuna na guruve kupi varitoda ma t-shirts. Saka vanhu vese andimona zvakasendwa kuna shepherd dude. Zvinenge zvichitaura kuti vari kuda rubatsiro. Inini ndinenge ndakabatikana zvikuru. Usandinorwadziwa zvikuru, but problem yandinayo ndeyekuti andina ma resources enough to make sure kuti ndasponsor kana kuti ma councillors ese ndabatsira. I can help 1 or 2 people. Last time vanhu vakati we want to send direct, unozati like pana baba Godfrey. Pane vanhu vakandipromisa kuti Yuda panoti mbouya mari yekoko zodai, why can't we send him direct? Vanhu vakamusendera mari vati vari kusenda mari direct. Pandakazozibvunza manje kuti baba Godi pane vanhu vari kusenderai mari kanzi leader akuna chandawana andingada kunyeperai. Anditi maona ndobva kwazouya amwe atete vangu atichada kuvataura mwana uyu takutonyara kana kuenda kunomuti atete tikuita zvakati ndakutonyara. Akauya akanditi ndachikumbira baba Godi ndoda kuvatengera grocery. Kati muda kuvatengera grocery zvikanzi ndikati alright. Ndobva ndataurira baba Godi vachidelay. Pane grocery ramunzi mutakurawo rice nesugar. Pamunosvika kumba vana vanowana chekutambira. Ndobva maona message yanga achisenda leader munyepi ndapa kutenda. Because vana veZimbabwe vari kuzvipira. It's not shepherd Yuda. I'm just the medium to reach you and reach the people back kumba. Andimona. Saka what we are saying panapa ndekuti help yamuri kutipa is very much appreciated. That help is very much appreciated, ladies and gentlemen. Right. Andimona zvanaishitaura zvezve kuti kana zvasvika apa zviri nani andimona
ndikakuratidzai pane 130 pounds yabva kuAustralia. 130 pounds yabva kuAustralia. Imari iri kuenda kuna kansela. 130 pounds hanchatauri yabva kunani, iri kuenda kuna kansela iyi. Then so far pandapinda ndichitaura kuti ngatiteka na 10 20 kamwe na 20 papinda 10 20 35 pounds izvozvizvo kutaura kwandiri kuita papinda 35 pounds. Hanzi mukoma I want to send ne PayPal. Atetalis munouya kuinbox panhamba yangu ndobva ndakupai maPayPal details angu moisa kuPayPal ndozovhura kuPayPal ndoona kuti mapinda mari. So far mapinda ndikada kuratidzai, regai ndivhare mazita evanhu because we don't want to put people in danger. We don't want to put people in danger, but so far pakanzi today we don't want to put people in danger, but I want to show you how much did I receive panatanga kutaura so far. Now, let's not put people in danger. I'm blocking the names, but I want to show you how much has been deposited so far. How much has been deposited, because we are aiming to get about 200. And so far I'm just blocking the names. You can see pakanzi today. You see pakanzi today to one today. How much this is what is required. Be transparent with people's money. This is not my money. I cannot even remove 1 cent above kuzvitengera drink. I can't, because this is not my money. I have to work my money. I have to eat my money. Saka murikona pakanzi today. Zvinooneka here izvo. Apakanzi today up. I want people to see. Apakanzi today up. Nasi. Saka mari dzapinda pa today pacho. Mapinda 35 pounds. That's 10, 15. So I've blocked the names so that people don't see the name. So you see, Babatatanga kutaura. So far, I received 35 pounds. And we are aiming to raise about 200. Apana chirikuoneka, ATTS. Apana chirikuoneka. Regai ndi try foot. Regai ndi try. Pocha ndrukuita kuvhara mazita. I don't want to risk people. Posika riska vanhu ivava vari kutibatsira mangwana. Mangwana tinoshaya munhu anotibatsira. Ndavhara names. Kana ndurangari. Chandruvhara panapa names so that people won't see the names, but you can see your money. Your money. Right. Yakuoneka manje. Yakuoneka here. Yakuoneka yandimuona. Yakanzi plus 10 iyo. 10 iyo. Line irorwa today. My transactions are nasi ndayari pamusoro. So 10, 15 andimurona. Nduma transactions are nasi iwaya. Mapinda 35 pounds. Zvanani maona. Saka, this is your money that you have contributed. Tikangoita vanhu 10 kana tikaita vanhu 20 vanenge vakanda ipapapo tatokwanisa ndakutoisenda manhero anayo pandopedza kutaura tomirira results ekuti vakomana vari kuita sei. Handimuruzwa nyaya dzati kutaura. These guys, what we are doing panapa, zvatiri kuita panapa ndezvekuti we are having an election, a by-election. We are a political party which
self-fund. We don't have anyone funding us. Saka pane ma-platforms akawanda ari kukolekta mari. Ko nai blaz uyo gamba wako anoita amen. Ndakataura nezuro Mngoma Ed. Ndikati ma-issues ana gamba wako yangatimbosi nawo. One, ini ndakati inini pa platform panapa ngatirege kudiscussa ma-issues ana gamba wako. Gamba wako runs a media platform kunge yedu inoi. Ndikakuudzai kuti I was offered an offer na atete pana atete vedu vari pano vakati Shepherd download inonzi StreamYard, then I'll pay for first 3 months per StreamYard so that when you are streaming you can have a good platform yekuti vanhu vanopindira tichidiscussa. We want something chiri viable. So I would rather pay for the first 3 months. It was about $20-something per month. Like I'll pay the first 3 months with a StreamYard, opinda pa StreamYard. I platform yakanaka. I think the platform yoshandiswa nana Zimai nana Gambako. Saka what we need now is I'm going to do it. But we don't need to discuss my issues antaurwa na gamba akwe because ane platform yake yaanotaura zvinoenderana nezvinoda moyo wake. Isusu panapa tiri pa platform yedu tinotaura panapa zvinoenderana nezvinoda moyo wedu. Vanhu veZANU-PF vakatinzwa tichitaura panapa vandanga vachaputika nehasha. Munhu anobva aruka kuputika nehasha kushaya kuti oita sei nekuti amutaura nekuti ataura zvezanu. Saka vakatoenda kwavo kuZANU-PF head office kwekwe vandogara pasi vachiti but mufana Shepherd yakaroyiwa chete mufana sei akavenga ZANU-PF so andimona. Saka tikada kuziva kuti sei munhu achivenga triple C sei achivenga zvinodiwa nevanhu vakawanda hakuna kwatinoenda. What we need to simply do is create our own viable platform. Sezvakataura naatete vangu create our own viable platform. We discuss our topics. What are we intending to do as triple C? Chimbori chii chinonzi triple C? What is our main goal? What are our objectives of existing as triple C? And as we know that Zimbabwe hold regular elections to elect representatives to the government, which also provide the public with the regular opportunities to remove people from power, these elections. So we understand that this is what we are aiming, to remove ZANU-PF from power through a regular election. We hold regular election. Every 5 years we have elections in our country. So people should enjoy freedom to stand as candidate in elections. No one should be harmed because you want to be a candidate in this election. No one should be killed because you are a candidate in an election. This is to ensure that there is no permanent political class. Like what I was telling last time. Kutane vamu wagarisha kana parliament chaim. A permanent political class. So what we want is freedom to stand as candidate in elections. Every Zimbabwean must have this freedom, must enjoy this freedom. These are some of the things you cannot find being discussed in other platforms. Other platforms will be looking at what is Chamisa doing, what has Chamisa said, is Chamisa popular? Say, because some people they get paid for that. Here we don't get paid. No one pays me. To be honest with you, no one pays me. I think the only thing that I benefited panap, maybe if phone yandukushandisa yakatengwa na moms vekulesta, pandakaita problem yefone. Vakabva vantumira mari vakanditi Shepherd, wedzera unotenga phone. Ndikawedzera ndikamutenga second hand phone ndo yandukushandisa. Ndandatopinda crisis yekuti I couldn't come live on Facebook. Ndakamboedza kutry kushandisa MacBook haina good quality. Inenge iri dark awoni. Andimona. Mtodi atendeuka. Mtodi asati atendeuka. But vanhu vanonga vachibhadhara kutaura. So you understand what we mean, Mngoma Ed.
let's reside in our topics. Because tikada kuita kuti ningazodai todzinga vanhu havazouya noti you danotaura rubbish. Andimona ezvinezvi mukadata platform inoyi, this is the only platform where even vanhu veZANU-PF vanouya panapa vachikomenda, they feel free to comment here, because atituke vanhu, atitaure zvinovagodora, tinongovataura zvekuti toda kubvisa ZANU. Chiwenga atadza kutaura, munanga agwari ngoti mhandu munhu wese asvika padhuze naye mhandu, hakuna kwatiri kuenda nenyaya dzekuita namhandu. Saka what we say here, even kuZANU-PF head office vanenge vachiteerera, kuarmy head office vanenge vachiteerera, kupolice general head office vanotiteerera, kuprison vanenge vachititeerera. Andimona, because tiri kutaura zvinhu zvinovaka Zimbabwe. What do we want our country to be in the next 10 years, in the next 5 years? You understand? Because everything that we talk, what we need is a free and secret ballot. Gambako is covering Triple C, pretending as if insider information while on the ZANU-PF agenda. Yes, Saka, we cannot discuss about pardon, Gambako here, because you never know. Apana ina ndimuzivi, amene vanomziva vakakura naye ndivangatonyatsotibatsira kuti pamwe kuda akakurira muimba yeZANU-PF, you never know. Andiona takasiyana. Saka isusu, let's abide by our topics, tichibatsirana, because what we want now is a free and secret ballot, whether kumaruzeva, whether kuma-uniformed forces kwese, to ensure that people feel free to cast their votes as they wish, whilst minimizing the chances of coercion and bribery. Because what we know is people are bribed. ZANU-PF bribe people. ZANU-PF coerce people to go and vote for it. So what we want is to stop that, and they say we want a free and secret ballot. Hanzi na general Kanyemba Matanga Blast, apatukwe vanhu pano, but panotukwa mudzidzisi Eustace nhamo dzenyika handidi IFV11 hautukwewo mpano. Iwo hapana akambokutuka panapa. Honestly, hapana munhu akamboblokwa achinzi atukwa munhu panapa. Vanhu vaichema bloka ningi. Pane ma-idiots atakambobloka. Ekuti kana achiuya panapa unonzwa kuti mai ako, kamubvunza kuti mai angu vaita sei. Chemkuti chamai ako chaita sei. Nokuti ndataura chete kuti people of Zimbabwe, they want free and secret ballot. Yotonzi mai ako. Saka vanhu vakadaro we don't associate now. Toda vanhu vari progressive. Eustace, if you start to be progressive, the people on this platform will treat you in respect. I've been respected so much by a lot of people because people want progressive mind. They don't want mathags anobva kuZANU anouya achiti mai ako kabvunza mai angu aita sei. Dai kuri Zimbabwe miromo yatotsvikisanwe kunzwa nditi mai angu anditi maona. But panapa we don't want that. We want mature politics. We engage vanaponela. Naitaura nyaya Ponela, William Ponela. Pane picture yakaisa pa Facebook. Akabopa dongi nejoko. Andizoda kuti akakurira kupi mudaro yo. Unoisa dongi pa joko, dongi nebhiza hazvina kusiyana. Skin yedongi haina kusimba. Plus apa murisa joko apa ine muchoro dodo pana apa dongi. Dongi hariswe joko, unoiswa maharness ngebhiza. Saka ndakati dai Ponela, unoisirei dongi pa joko. Ungarima nedongi wakariremedza pa joko. Harisi mombe kai. Skin yedewe remombe neskin yedongi zvakatosiyana. Andimona. Saka maZANU atechiudza kuti chiZANU achu kana wa muZANU-PF zviri kusanzwatsisira. Dongi rako rinzwirewo tsitsa ungarise pa joko. Nekuti uri muZANU wajaira kuona vanhu vachingochekwa mutsipa. Hazvina kumira zvakanaka. Hanzi kwega kanje ndanzwa achitukirira vafarai maguu pastudio 7. Ndiponela. So what we want is, we here on this platform, we talk a lot of sense. We talk what we call democratic political system that we want to see initiated in our country. What we want is free and secret ballot to ensure that people feel free to cast their vote as they wish,
whilst minimizing the chances of coercion and bribery. This is what we are demanding. This is exactly what President Nelson Chamisa was saying. As go Ramai Mash agaenda kupi na mkoma Juda. Ramai Mash bopata kango muza urungo mwa unamwana akabhatiza aku space ku Twitter kwaanenge achicontrol. Ndakamboenda ku Twitter kuspa space yavo ndobva ndajoina bva ndarequesta mic ndobva ndapuwa mic ndobva ndatanga kutukirwa nezimbuya re rinonzi Feresu zimuroiri yare rinonzi mbuya Feresu riya ndakabva ndatozoriudza chokwadi mani ndobva ndablokwa. Saka handichatodiwi ndikaenda ikoko ndobva ndanzi uya pana Batimudi handibvumirwe kana maiki kutaurawo. Saka ndakati no don't worry hanzi saka Ramai akabva adisappear kuFacebook because anga anyanya Facebook kwacho murume wangu azodii. Ndikati murume andawo mwana andawo mwana murume. Kune mumwe munhu akaberekwa naMwari achinzi aiwa uyu haabari, is not a crime. Kune vanhu vakawanda naive neshamwari yangu yakafa ina asina mwana akatotadza kubara zvachose. Musikana ainzi Kudzi akatadza kubara zvachose. But kune vamwe vanhu manje vanozviabuse. Ramai abuse feminine system kusvika abviswa achekwa abviswa chibereko. Vanhu vanachiremba wakatoona chibereko kuti chaora hapachina ungocheka ubvisa paimbwa dzoja haubare. Saka ndakatomutaurira kuti kana tikakupa varume 100 vachipinda achibuda pesa hapana kana 1 anokuchochonya hauchochonyi. Hanzi mukoma wangu Yuda, keep on doing good work, good night. Mukoma Brighton, thank you so much. Saka matopics vanaRamai vaive vakabva vadisappear. Akabva ambobuda achichema vana vashepadi vana vashepadi. Ndikamuudza ndikati vana vangu don't worry. Kumba kwangu vana vangu vese ndiri kuratidza direction yakanaka. Anozoda politics anozongoita hake politics. Direction yandiri kupa vana vangu hatisanamboipuwa kana ini hana kuipuwa nababa vangu. But I'm giving my children direction yekuti vazoverengwa sevanhu panyika. Andona kwete kuti vazogara vakaita sana Ramai. So what we want is just here we know we hold regular elections every 5 years. And on those regular elections, we are allowed to elect representatives to the government, which also provide the public with regular opportunities to remove people from power. These regular elections, they provide us with opportunities to remove people from power and elect people we want. Banapa, we talk about freedom to stand as candidate in any election. Any Zimbabwean must enjoy this freedom. When I feel like I want to stand as a candidate, this ensures that there is no permanent political class. This is why we say every Zimbabwean is munwese tinema equal rights. We are at par. When I want to be a member of parliament, I can go a contest and more. Kukuradza kuti hakuna chinonzi permanent class. And pana kutotaura zve free and secret ballot paper. This will try to make Zimbabweans feel free to cast their votes. And when you need to cast your vote the way you wish, not to be coerced, not to be bribed. So we talk how ZANU-PF has been bribing people here, and we need to minimize that. You understand? Then we look into political parties. We look into ZANU-PF, we look into MDC, we look into CCC to help organize representatives around core policy ideas. If you look at what President Nelson Chamisa is doing right now, he's launching CCC, he's making sure that the representatives of this party who assist in policy ideas. This is perhaps a more debatable point, ladies and gentlemen, but it does provide a mechanism for political representatives to form governments, and it also makes it easier for citizens to identify candidates to support. Political parties. A political party like CCC, President Nelson Chamisa is giving you an opportunity as citizens to identify your candidates. This is why he said this time at Chaiti Zvataita took MDC. So vanhu vaindozwa nana Komichi, vanhu vaindozwa nana Monzura, kwaizara magirlfriends vana Paurini Pariwa, kwaizara magirlfriends avo ana Lillian Timovius, kwaizara vanani, but all those people vanhu havana chido nemusangano.
andiona vanhu vanonga vangozadzwa vachinzi mozo yako hotera komishina ifonaka maimbariwa mozo yako hotera maimbariwawo nedzungu ravo pitipiti kuhotera andimana hanzi mukoma ndakakanganwa kukuudzai muchinda kadzi uya anonzi Tadelicious abudazve nhasi achitaura kuti ndaitamba paya Chamisa is my president mushure mekutukwa nevanhu. Hatichamutrust manje, hatichamutrust because time yatiri ino haisi time yekutuka president Chamisa, itime yekuti toda kuvaka president Chamisa. Andi muri kunzwa, we are building a brand and you go and tarnish the brand. Ando ozopesera unzi Chamisa anotuka ngochani, hatisi kuda kunzwa izvozvo, hatisi kuda kunzwa izvozvo. ZANU-PF ndopa yakateya kuti alright Chamisa atukwa nengochani, tichanzwa kuti achitichi and more. So what we talk about on this platform, ladies and gentlemen, we look at things like free media. This is why man let him talk whatever he want, because this is a time of what we call free media, to ensure information and a range of opinions are widely spread. And so what we want to spread here are opinions, a range of opinions and information that will assist us to build Triple C. We are we want to build a formidable force that can stand in any election and win everything that is on offer. This means that citizens are free to develop their own informed views and that politicians can be held account for their actions when we have got what we call free media, which are widely reported and analyzed. So we analyze whatever these politicians say, whatever is put in the free media. So this is something we talk about on daily basis here. Mukaterera ma presentations are anoita panapa. Most of them, they focus on this. Free media, political parties, free and secret ballot paper, freedom to stand as candidate in any election, regular election that we've held. These are my topics. This is what exactly attract people to this platform. Because vanhu vakauya ndozvo vanoda kunzwisisa izvozvo. Havasina kunzwisisa kuti Chamisa ane girlfriend inonzani. Chamisa azoita sei. Zvinenge zvitaurwa nemapenzi. Atitedzere zvemapenzi. Tokutedzera gwara redu remusangano. Tichikurudzira vanhu vachijoina musangano wedu. Because vanhu havauye kwavanotukwa. Dai panapa Eustace aitukwa mota aiuya here. Zvari kunyora kuti ndotukwa nema-V11. Haimbouya panapa. Ozandikaenda kuplatform kwa Yuda ndona mwana zvigamba nevanhu. Andimona. But because he feels comfortable, he feels part of us. Kunyange zvaka aimboda zano, but akuvhurika akuona. Imbwa hadzisvinuri musi mumwe. Imbwa inozvara vana 20. Asi dzosvinura nhasi yaona mangwana yaona. Imweni kana 3 weeks ati yaona yozoona pekupedzesera. So what I'm encouraging is, on this platform we've got what we call freedom to assemble. This is why mtona vanaponela unoyapano, vanazenda unoyapano. Mazuva zenda anofunga harina network, kana harisukunyanya kutuka maningi kuti rimbopuwa $10 rimbopinda pa internet. Andimona. But what citizens want is freedom to organize, is freedom to assemble. We are assembling here people of like mind. ZANU-PF wana mnozana uyapana batata inzwa zvaanonyora ngoti ngaendi tukwe. General, Fala Hongu, you the funny guy. Yes, General. So you find that the minority rights panapa are limited. Ask and izozo, those are anoda kuzaguti zaitika zima girlfriend. Those are anoda wachishuira manje. Those are anoda shuira. Kudai Chamisa. Zodai President Chamisa vari munhu vari hure. Kutaura kwatuita kulokera tanzwa zvataitwa kuna mudhara tsvangirai mudhara farasipi mudhara tosatase. But nezvinezvi kuZANU-PF manje vane ravo dhara riya manje 46 children amene vakazitwa ngani. Ando ambozvifokadzwa vachizvitaura, isusu hatizvitauri, hatituke personal life yake. Isusu ngotaura zvaanoenda pane vanhu, utaura mandu kuti mando yako ndiani iwe dzikama. Andimona. Saka you find that minority rights as well are essential in a democracy, ladies and gentlemen, to ensure that the principle of liberty is maintained for all and avoid what is often called the tyranny of the majority. Because once we become the majority, we try to form a tyrannical government.
hanzi makadi hamuna WhatsApp group renyu here ndofarira zvirongwa zvenyu ndiye ndo pandiri kutaura kuti makadi vaYudha ndoitwa ningi ndoitwa mejuri melody kana kuti mejuri Yuda andimaona ndinofarira zvirongwa zvenyu ini kana kuseva namba ndoziva ndiri kuseva namba yani yamelody andimaona kana ndoitwa chimuti Yuda ndoziva kuti chimuti Yuda ndiye ari kunditi makadini ezvo munhu anongokusendera message makadini hamuna WhatsApp group here maWhatsApp group aripo andakafoma akawanda muzere vanhu imomo uyai mupinde imomo munokweshaniwa saka ngatizivei kuti Yuda handizivi anditi inini mukoma lodza pamwe handivazivi saka kana vauya kuinbox kwangu uyai topanana chi atete ani matanga manje adzadzi yangu atete vangu avatanga hanzi hanzi bustiwai andibona inda yatona pazvimba wazvimba ne tibate tinzi kadzi wazvimba ndakutopedza ndikutaura nyaya yekubhustiwa yataura natetani alright hanzi bhustiwai ana maifu bhustiwai ndipurezidendi wezimbabwe aidaro hanzi bhustiwai itai ambayo rechitatu atete q zviri sei ndakasimba mwana wamai rega ndikutende zimwe nguva kusatenda uroi rega ndikutende mwana wamai unoziva kuti vanhu vanobva kune vanhu havanetsi kuona handichatauri zvakawanda saka ndangoti regai nditende nekuti mbuya varadzikwa nhasi ndosaka muri kuona kana kasimairi kacho ndinako varadzikwa nhasi mbuya ndakataura paipai last time ndikati muona mukadzi anonzi Grace Mupfurutsa uya nditete chaivo tete chaivo kwakaroorwa mainini wangu musha kwavo kuti katwa vana 3 naive vafanha vangu 3 Crossy Catland naRoland 3 kwamupfurutsa kwakaroorwa kwana Grace Mupfurutsa uya ndosaka mona sometimes I don't want to talk more about Grace but dzakafona atete dzangu dzikati Shepherd I know uri mwana wangu tikupane zvakataurika zvakashata but ngatirege kudzokera kumashure tichitaurisa zvinhu zvakashata zvakataurika ukama haugezwe nemvura haugezwe nesipo setsvina ndikati ndazvinzwa atete saka ndakatoti ndichazombudzi wandini mbudzikwesha futi dzikwesha palive panapa asi hatichatauri mafamily issues tinenge taakutaurawo something else saka mainini vangu iva vanga vakaroorwa kwamupurutsa uko mai vavo ndo vakashayika ndo mbuya vangu inini vakashayika saka vashayika mari mwezuro nezuro vakaswera kumba kukaroi chitunha chiri mumba saka varadzikwa nhasi kumasikati kuma12 saka mwana ndati regai nditenda atete q vakandisendera mari yechema yekuti ndichatoti mari iyoyo nditoisenda iende kuitira pavanoita kana manyaradza avo vanotengawo something shuga kana chii kumba ikoko pandachita saakaunti yangu ndaiona irimo mari yacho saka ndosenda yoenda munotengawo chii kana shuga pamanyaradzo saka mwana ndati regai nditende zvoitwa nevana vevamwe haisi nyore ndakachitaurira vanhu panapa ndikati it's not easy to part away with 10 pounds in this country ndakamboshanda pakambani yandaihura 7 pounds cleaning job randaicleana ndiri industrial cleaner ndaihura 7 pounds 50 ndiri an hour 1 hour uchirwana nejet wash uchirwa mushini neasdi pane ndakazombotsva ivo apa ndakatsva neasdi ipapa
Ndangoona yelo mukoma Yuda panoitwa dare rei pano mukoma Chris panapa panotaurwa zvandachitaura regai ndidzokerere zvandachitaura handimaona vana mukoma mutya vaviri hamuuye mudhara maakutizorera kumashure panapa panotaurwa tikutaura nyaya yemaelections tikutaura nyaya yekuti imimi muri free to stand as candidates pamaelections tikutaura nyaya ye-free and secret ballot panapa tikutaura nyaya yema-political parties tikutaura nyaya ye-free media munyika medu tikutaura nyaya ye-freedom of assembly like zvazvikuita vana mupana wedu Eustace andimaona tikutaura nyaya yema-rights kuti ma-rights ema-minority groups ofuti anofanira kunzwikwa panapa apatukwe munhu ukaona watukwa panapa ameno andimaona anzi wauya pano hama yangu hauna kuinga kuzoona face yangu yakashata iyi asi wasundwa nenhamo waibva nayo vabiti so TB ndosaka nchimufarira TB anovengwa naEustace because ameno kuti vakatorerana chi ameno Eustace may so rest in peace yeah thank you mkomaedi saka vavigwa masikatana nhasi saka mura for the past 2 days naingoti kangoya live ndokudaidai ndobva ndabva ndokudaidai because hazvizonakidzi kuti vamwe vakaungana kumusha vari kuchema isusu tiri kumhanya tiri kutengesa mapolicies epati anditi maona but panapa ndo pane vanhu vakandibatsira vanhu vanondibatsira panapa last time ndakashayikirwa nasekuru kuSouth Africa uko tikatadza kuziva kuti tinomuita sei board roita sei andimaona so we had to raise mari panapa tikatumira kuSouth Africa board ikatakurwa ikauya kumba pana hanzvadzi yangu imwe yakasenda 200 pounds yekutakura bhodhi yasekuru wangu munhu wavasingazivi unozati I got so humbled ndopa ndakaona kuti this life ukasave munhu wevanhu ukangona uri munhu yari rafa anonga achingotuka vanhu una kuna mwana waenda paFacebook unokuita malive on Facebook chamukote chamai vako zvakazode wakazode vamwe vachikumba vakadzi vakuru chaive kuZimbabwe vakadzi vakuru vanotoine vana vakuru unoona vachikurira mabhurugwa palive on Facebook vachitiradza zvinhu zvisingaratidzwe pachena anoona kana musi waunofa vanhu vandu tazorora paFacebook hatichaone maningi hanzi handivengi munhu ini mukoma is just politics that's all nothing personal just politics I know Eustace I know mupana so because zvauri kutaura Eustace is what we call equal citizens rights andimaona saka tikutaura kuvakadzi futi mukatarisa paFacebook yangu inoi pakawanda women than men because vakadzi ndo vanhu vakamusha ukaona nemukadzi rombe musha waparara ukaona nemukadzi chaanoziva kuti musha uyu ndewangu ndoda kuvaka musha nababa musha unomira saka uchiona ndakashamisika mafriendship request anouya paFacebook page 90% iripo vakadzi saka ndinozongoaccepta saka uchiti ukaona Facebook page yakazara vakadzi problem imwe yandakaita ndeyekuti ndichikura maybe ndo zvinoattracta vakadzi nekuti ndichikura I was the only son in family medu ndakakura nemasisters 4 masisters angu 4 vaive neshamwari dzavo vasikana saka they became my friends ndikaenda kuchikoro you could hardly find me nichitamba nemukomana my friends were girls until today my friends are women adirikona zvokuti ndakatomboita mushamwari ndotoishanyira kuti unogara tinotaura nyaya murume wakandoshamisika kuti apati hanzi pakutanga akambonditi Shepherd boyfriend yako iyi nenyaya dzakambobuda dzenoise dzadzi zvikanzi nemurume wacho zvikanzi iboyfriend yako chete Shepherd abve pano ende munenge muchigara muno muchitaura nyaya dzei naShepherd usablazi ye takambogara achiti kana kutaura neni hataure neni but paakazoita problem ndazoenda kumba kwake tagara takutaura ndopakatotanga kuziva kuti Shepherd munhu akaita sei that lady is the best friend yangu kuno kusofa munhu anoti ishamwari yangu andakawandawo panyika mukoma Yuda ndizvozvo vakadzi akuti kudaro here atetemaka I'm not sure hanzi makadii mukoma Yuda ndonzi Sebastian Mupambwe fambai nebhora tritese mugroup triple C hatidzore tsvimbo kuno tsvimbo gadzeni hanzi nhasi matandara mukoma you still on live yes dzangu vaiko nyaya dzacho 19 dzatanga na 8
ndonzorowa ma 3 hours hanzi komukoma Yuda valuku tambo linyoka vachirimo here mumusangano uye kana vachirimo vari kuita nezve long time luku hakuna kwaanoenda tambo linyoka lodzi hakuna kwaanoenda kana akaenda kwamonzora ndotera luku noenda ndotera kunodhonza zvandakaita po madzore po ndakatara ndokukusunga nechigredha ndokuzuzurudza kudzoka newe kwemdc andiva kusvika agutsikana bhozi vana luku tambo linyoka vana po madzore especially po madzore inini I learned a lot from po madzore kanzisa musangano shonzi musangano chii ndikadziswa musangano umwe ainzi chaona munyanyi vakanzisa chinonzi musangano chii ndikazodziswa namudhara mudhara Alex Maposa saka kune vamwe vanhu vekuti kana akatada kuenda kwamonzora wakaita sata luku tambo linyoka ndinoenda nechigredha kunomudhonza warasika luku saka luku hakuna kwaanoenda akarasika ndomufonera pano ndotomuudza kuti handisi kutukana chi asi ndikukumbira luku tambo linyoka dzoka kune vamwe andiona saka aripo luku don't worry aripo ndichatonzwa kuti dziri sei maybe togona kuti munhu aripo tisingamufonere tisinganzoti akamira sei someone might not be feeling well andimona saka we need to find out zvafanana natabita kumalo kuti vanhu vanga vakutaura zvakawanda vanhu vezano tabita kufoma pati yake mandevele zvekuda kungonyonganisa vanhu vajaira divide and rule tabita akabva ati kunyange ndichirwara ndokambaira ndoenda kumusangano akakambaira akauya andimona hanzwa mashoko anotaurwa navanhu vasina kumira zvakanaka hanzi maikowa blazi shamwari yekuita seko ndokutaurira Eustace inini shamwari dzangu vazhinji vanga vari vasikana ndiri kuchikoro ndotokuudza nemazita ndaitambana nomusikana ainzi Joyce Mavhunga ndaitambana naTaizivei ndaitambana ndaive natete vangu inini vainzi Jessica Govera atete vangu unoziva kuti atete vangu vakati mazuva andakatizirwa ndobva vauya ndatizirwa kumba atete vangu ndobva vaya vakasunga Zambia nedhuku vakasvika kumba vakagara pakona saka amai vabuda panze havana kuona kuti ndiani vakabuda panze zvikanzi kuvauya panapa akasunga dhuku neZambia ndiani akagara apo zvikanzi ndine pamiri paShepherd kanzi pamiri paShepherd Shepherd ane mukadzi panapo amai vakupenga atete ndobva vazosimuka ndobva vapinda mumba amai otarisa zvikanzi Jessica unopenga here asi the other madzoro ari kusolo ari kuchikoro handizozva kuti akapedza here but anga ari kuchikoro Solomon madzoro anga ari kuchikoro handizozva kuti akapedza here amai vakabva vaseka Jessica unopenga here ndagoya ndaida kuona kuti munoita sei takupuka tikusika vaive neshamwari yangu ndaive neshamwari yangu yainzi Nyarai vanhu vaimuti Bundasi anga akashata musikana hapana aifarira kutamba naye ndini chete ndaifarira kutamba naye pachikoro naatete vangu Jessica saka unoona kuti ndatine mafriends akawanda asi masoja kurobha ma1 pakaipa saka what we are saying here is most of women here you see a lot of women here are friends to me so we must give them my rights vakadzi vanofanira kunzwika ndo vanovaka musangano kana group rinorimire rinomiswa nevakadzi varume vashoma panapa kana kubvunza kuti varume vangano vanouya panapa platform very few andiwana kuti kana contributions ngatema 10 pounds varume hapana anobvisa panapa vashoma vanobvisa maana mukomani ngao very few ndikada kuverenga mazita ari mumwe varume vanobvisa pamwe vapfuure 10 vanotibatsira dambudziko hanzi chikona mukoma hedhi zvino paSaturday apa varimo muchinhoimbuya opa vachabata chinhu here sorry plus I couldn't control myself about this junda varume even kusakubva vanobata pasi vane problem vana opa muchinguri ndo vatiri kutaura endai munozorora tikuda ma35 years vapinde umu ma35 40 years ekuzano anongoshandiswa kuponda vanhu hanzi mukoma ipai sando kumufana Gift of Salos his other chamisa in the making he's growing up well dai akaramba akadaro because kana as Obey aripo Obey don't worry varipo ivo musatya Ostalos vafana vanoziva kuti ndo maleaders amangwana saka ngativape sando dzavo hanzi so women which we have listed is pane call
Paneko. Hello? General. Right, General. Go for any Mutake Murum Gumba Sega didn't see me as also. Zulu found by the one of my. Batkana, all right, all right. Couldn't you phone? Yeah. Anyway, now what point out in this was wrong with the how far, eh? How far, Jimmy Munali, Gavai, Marari, what's happening? Could one only so I was whoever and that's another hearing Ezka. Yeah. Andina kuiterera ndichaiterera late kana ndakunorara andina kuiterera because ndachimhanya mhanya nedzanachitaura dziya nhasi and handisina time. Dzasipa state of address saka ndichaiterera kana ndakuda sei ndanyatsozorora. What about overall? How do you see so far Marari, Zomaita, apart from? Dai pasina kuti tinovhiringwa nezano chete. Otherwise, Mamarara apa tasimudza chinhu. There is an improvement from last general election. Yeah, tasimudza chinhu. Tasimudza chinhu. Murikuona makalida then. Aiwa, chinhu tasimudza. Because now kutaura Eustace, there is too much poverty kumusha. Saka poverty atinayo isisuka tunoipedza atingagare nevanhu vanenge vaitaura kuti hanzi masanctions ndoaura atiuraya masanctions. Ivo vacho vari pamasanctions vacho they must step aside because haasi masanctions enyika. Masanctions ma-individual ma-targeted. Step aside toisa vanhu vasiri pamasanctions vaendese nyika mberi. Because nyika yese haingasafe nenyaya yekuti imimi muri pamasanctions ka. Ndimakakonzera masanctions mega handiwaona. Saka urikuona vanhu vavhurika manje vakuona kumusha. Vanhu vakuona Eustace. Vanhu vakuona kuti kuzvatava kutofa nenhamo tingodzi masanctions. Handiwaona. Yeah, ipapo I understand you inoda kugara. Because Chamisa ukatarisa kana the way he operate munhu yekuti anotarisa performance. Urikuona kuti mahere paakapoindwa naspokesperson kana pakapoindwa mupana westalos vanhu vakapopota. But look at what Mahere has done so far. Zano hairare. Andoona? She has performed unexpected. Zvasingatarisirwe nevanhu. I agree. Saka it's a promising sign. Kubva kuna President Chamisa kuti government yavo inenge ine vanhu vari competent. Handiti unonzwa vanhu vaita kuti vana Shepherd dzokai muzodai. Unogona kutoona 10 years 20 years Shepherd haamo mugovernment yaChamisa because ndinge ndisingaperforme. Handiri kuona. Yeah, Ipapo, I hope they will follow your dreams and what you are saying. He has done it. He has done it. So far, he has done it. So he's showing to. On my end, I agree 100%. You know, it's okay. Many people question. Mahere has done wonders. Saka, you find with Chamisa so far so good. 100% performance. He has identified potential. He's a leader with the capacity to make sure that he has got right tools for the right job. Right. Okay. I respect your opinion in Koma Yuda. You know me. I respect your opinion. I really hope what you are saying, because I know you say things from passionate, you want to keep up. For Nero's state, I hope he listens to sort of things you're looking already. For his goodness, it's good for his family.
Hanzi nevanhu havasi kukunzwa zvauri kutaura. Hanzi dzoka ku-comment section hatisi kunzwa kuti uri kutaura kuti. My apologies, people. My apologies. I think maybe is where I am. Can you hear me now? Ndingadhibha nhasi dai ndaconnecta pana someone akandisendera mic. Yo Eustace ndiwo akataura kuti mukoma yuda atengerwa microphone kaiweyo. Yeah, ndakambokuti tengerwa ifoni yacho mukandituka mukati foni people amazo. Yakazotengwa. Yo mbana yo initiative. Phone yacho yakazotengwa. Saka pane munhu akandisendera mic. Blue Head. I think it's one of the best microphones anoshandiswa kuna vanhu vanorecorda music. So someone send this mic. Saka ndainocheka price yayo. Ndakaona inokosta kana ma 200 something pounds. Iyo mic. Blue Head. Yeah, if you can come up with any time meet the mamuru kutaura hii. Mafune vamwe mame. Yeah. Talking for a long time. You are my gadgets. I never think it one another day. Next time it's a book with one phone. One watching and the one concept we are hosting discussion with our Panama, but you are so you put a good one of but the time I would next time one was kunzwa saka handisatamboishandisa iyoyi but ndakatongoona patosvika munhu pasiro panapa zvikanzi pasiro yako shepherd juda ndotosaina paipai ndotopinda muno ndovhura saka ndakatadza zuva kuti chiona banazoona pakanzi blue Head apo pakanzi blue apo banaenda panikirina painternet munogoogle aso ndikuona one of the best microphones dzinoshandiswa pakurecorda music pakuita studio and so forth. Saka ndo someone bought this. It looks second hand, it doesn't look new, but definitely something that I need to try to connect and use, which was bought by someone who sent it to me. Kuti mkoma yuda try this. Ameno takaita imo audio yakaramba kubuda Eustace ukato tengera yuda microphone. Saka yakabva yauya microphone yacho and akabva mukomo wangu ndakangoamba kumira nemukubva kudhara. I know. Kutenda I'm glad right now move forward okay. That's the positive that I just like to see. Saka what I will do is I will try to connect it phone chinzwa kuti inoburitsa sound yakaita sei because inini ndandishandisa yangu yekuchikoro because ndine yangu microphone aimboma akakadika ndo ndakazoka bura pa ndo kanda kushandisa ndike kuchikoro aka andowana mukoma yes ndaenda ndoda kunzwa kwa muri one thing and ndoda kuti mise ma followers what's going to happen in my YouTube. I need you to put my followers back. Nyaya, thanks Eustace. Put people at easy so people can know the direction and cannot be guided. That's the give people what they would like if you are forgiving and understand. They tell people you're gonna note and do. Let people understand the story. People knowing what's happening. Since now you've got this new way. Yes, this thing, but whatever, understand. So I want you to, even in the middle of this song, from you yourself, on a only honest point, what would you say and what's happening? What would you want to happen to West? I mean, I make us a or not even, what would you think in a situation right now, and Zimbabwe is an opposition in Zimbabwe, and mistakes like I can run over Kawanda, putting over to outside the country. But they were making mistakes. I can see they're corrected, and I'm proud of them, and it's okay. Good. That's what put maturity of the situation. But we might go. It did the mistakes. But what would you think MP would deal with the situation I might be facing?
inini ansoda kunyepera mwana wamai rumning wangu Eustace. First of all, nyaya maikupe is a very difficult issue to handle, because when Maikupe was elected or was seconded, was appointed vice president to Morgan Tsvangirai in 2005, pakaitika split here, she was someone who was promising in terms of leadership. And the problem is behavioral problem. Vane kakakurama one ndakagaranda zone. Vane hasha dzimwe dzekuti you don't understand, munhu anongobasta anytime. And but people had trusted her, given her opportunity to say, look, this will be probably a better leader, because she was into trade union. And vai leader zvekuma trade union. Saka vanhu vakaona semunhu akanga ari muleadership ye trade union, munhu anokwanisa kuita a leader in a political environment. But you know, time ndo inodetermine kuti uri munhu akaita sei. Time determines what type of a leader are you, or what type of a person are you. As time was moving, she degenerated into a mere supporter rather than someone holding what a position. When I hold a position in a political party, I abide by the constitution of the party, and above me panenge pane leader, noterera leader wangu. Andrugonzo. Saka Maikupe showed to be very unreliable in terms of running a political party. Because when we wanted her most, she was not there. She did not avail herself. And this idea of thinking kuti inini kana ndiri kiti ndiri ndakakura kupfura shumba, kana wakunodliwa neshumba unenge wakuchema kuti ndingotswanyiwa mabhonzo ari ngobubunwa. Andiriona. What it means is she failed to know that she was a deputy to Tsvangirai, and she went on to defy Tsvangirai instead of sitting on a round table and iron out my problems. Aona Tsvangirai. I agree. And she exposed herself. One, two, she thought probably if I play tribal card, I would lure Matebeleland. Komayuga, if I may say something on that one, I understand it. I understand and I agree with Koma. Yes, he's respected, he's a great man, you know, and he used to go to alliance, go to the alliance. In any way, the video must put some of funding that you remember, but there's a demo life together. Yes, we condemn it. That was a mistake. But she made a mistake. You say, time will don't lie in Komayuga, and it's so quiet. Time will always tell. Zai complainera zacho Komayuga. Inini nevamwe vanhu vanoda kuita chokwadi and fair would agree kuti that's exactly what happened. Boys redu vanowa mwedzi bhuru wenyu ndisikasa mention izita uyu. Neumwe wake bhururu wangu wendakatangawo naye politisi naye kwastate uku achi akaite naye. Vakadzoka vachiuza weyo dzendisiri nadzo inidzi munondikonzerera seukage bullish. Yeah, but vakadzoka vairambwa naMaikupe izvozvo kuzi nduku tiri kutaura mawo veteran asi arina guidance pasina mugaba. Guys ain't gonna be reached that way, and I cannot come into an alliance of that. Right. For that reason, Mukoma, time yakazototaura ega kuti she was proven right, because boys came and started to cover with, including his two who've been a lawyer or political activist for 21 years. Like that's why Makazona Mabu was starting to respond. And my Kuka was right. Zanga Zapera is also after unity government, is a good Tukana Koan, is a good disrespect.
maofisi kana government kana officials. Zakani zapera after unit government izo. Yeah, let's go. Our politics ziri zingono minimal. But came back to these guys. Please you them that one good out and put it. Zakapera, Zakam, everybody make mistake. We want to move on. And my honor. Those were mistakes. Zema panicking, Uto, Nabana, Sangrai, and that one got my leader, I could not Sangrai. One was people like in a family, Abaga and Mayaga donor. There is found all right. A bit of shaking. Right. But everybody made a mistake. Yeah, but now, Eustace. Hello. If you look at the two guys you have referred here, Yes. none of those two guys went to ZANU-PF. Mike Coupe became a Pollard member, Yes. became MDCT acting president, Yes. went on to recall members of parliament who were elected by people because they failed to toe hairline. That's another chapter of a mistake, yes. Right. So now we are in by-elections, and the by-elections have turned violent. We've got a lot of people being beaten and killed, and automatically she becomes an accomplice, and she wants to come back and sympathize with the same people being butchered now. Yuda. That one is, I agree, especially the state of the recall. Yeah? But every time, you remember they end up have to go to a Congress themselves. Nobody knew who was calling shots within that MDCT. Many people have split to another these awards, claim my position. So, but I understand it. According because this is now called, she was the leader of that MDCT. Yeah. So, yeah. So now, But she went and broke kundotanga mtaura ne government intermediate. There is nothing new. right. Chinzo, yeah, right. Chinzo and Utaur. Chinzo Baru Pesana napo ndepekuti. Changirai, aiti kana ane decision yanda kuita. Aitanga aenda kuno consult the people. Remember, Chaka split apart 2005, it was senatorial elections. Changirai came to us as people and said, Topinda ere toregera. Then he took the decision of the mass to say, Atsuba kupinda because demarcation and my constituencies acho atina chance to make an impact. We will destroy the party Tikadaro. Changirai went to tell these guys, guys, Vanu varamba. So I'm standing by the people. Mike Coupe did not go to the people who vanhu venyu maka electa vakuramba kuti revise president wavo ndavo toita recall here. She did not consult the people. How can she suddenly come and sympathize with the people now? Yeah, this one I don't think it's a matter of sympathizing for going to consult the people. Sanjay went and consulted people in a circumstance that was allowing to do that. Yes. So you have to remember, recently for the past 4 years, not many political players were in a comfortable position at all. Everybody was in a shaky position, trying to just, stable their own ship in their own way to keep their career. Yes. No one was like, we are under this party, this is the policy we are following, even in ZANU. But tell me, Mwanao wangu, Eustace. People are elected by a people. How can you overrule 20,000 people who elected a member of parliament? Because that member of parliament refused to toe your line, your personal line, your personal benefit. Even if it was MT himself, in that circumstances where there was 3 main leaders, he is a leader that was not voted by even anyone in that election to be represented. Yeah, but for your what we are saying, Eustace. Listen, my brother. Listen, my brother.
You cannot recall a person who was elected by 20,000 people because that person refused to personally follow you. You can't do that. You know that even if she had, what were those people going to stay in that parliament as who? As represented as who? And they after have to go to the that, it does not work like that. If they commit crime, they commit crime under a certain party. After that, they have to be told if they are under this party. After that, they were not going to be under AFDC, under Chamisa. Yes. Then sooner or later, they have driven themselves to walk out. Right. What After push an agenda of a leader that they don't support. Chinzwa manje. After that, Eustace. After sooner or later they were gonna just walk out themselves for justice. Right. After that, my brother, you fill the parliament with your friends. Iowa. You fill those seats with your friends. Then we call it democracy. That's where I don't understand. If you take politics like that, guys, or saying other party members, they become friends, then that's a problem. No. Eustace. Yeah. Do you know the guy known as Pugen? Have you ever heard about Pugen? Yeah, I know Pugen, the arrogant, the guy from the other side. Who contested in the 2018 elections and lost. But you do not have heard people like Wana Pugen. If the NDC was joined together, you have to remember that there were people who already... I used to ask him... advisors. So, if there was no all these divisions, I don't think Wana Pugen would have been end up higher. Yeah, but you cannot go to the people when you fill the parliament with your relatives and friends, my friend. Then you call yourself a leader, a democratic leader. That's what we are saying, a no. Can I ask you? That's a no. Can I ask you one question? What does Coupe have that CCC don't have right now? If they are listening, I hope Chamisa or Shibaya. Coupe doesn't. What does Coupe have that CCC don't have right now? At the moment, Coupe, yeah. She doesn't have a political part at the moment. I didn't say what doesn't she have. I said, what does she have? According to you, can you tell me one thing you might say she has, but I don't think it's CCC to have that. She doesn't have it. She doesn't. There's one thing we can find for some people, but we want me and you to talk politics. Okay, my cooker is there, but she's in CC today. I think we can... Yeah, what I'm saying, Eustace, what I'm saying is time told us she does not have anything that people of Zimbabwe would want in terms of leadership. She lacks leadership skills. Huh? Zimbabwe people want life to change, to have basic needs. Zimbabwe people, including you. Politics is still divided. Yes. So the Zimbabwe people, Eustace, don't forget that you constitute Zimbabwe people. I do. I constitute Zimbabwe people. Yes, I do. I know. The majority don't want Coupe. The minority wants Coupe. So democracy is one man, one vote, and the majority, what the majority wants is what the CC will do. It is, the one. I hope that will be a right decision. I'm saying? It's a correct decision, because ukangoona munhu anoenda kunofamba nengwena chete uzatopera. Oh, well, it just depends on who will be speaking on a corner. I will be telling you straight up from Komwangu, I respect you and I really like you. I don't think I can have anybody from anywhere, American, Russian, or Chinese, or anybody British for that. Can tell me if there is anything wrong for any politician in Zimbabwe trying to try to deal with this. Nobody can tell me that. Even in someone Zamkomwedu are not to America. Sometimes they even admit to approach Zamkomwedu. It's not exactly what they expect him to be approaching things like, because it jeopardizes many things. So I cannot hear anyone tell me that my could make a mistake to Famba Nengwena.
Ngana. Vanotoita kutodzibroka kuti this so vachita vachimita vanhu halfway. Zvinhu zvekuri kuramba imini. I don't know zangu mukoma kuti. Saka how are you gonna then meet halfway nengwena? Mucharwisana na we don't want anything to do with Ngwena. Ngwena, we just want him to vacate the presidents only. We want him to vacate the presidents. Election comes when. If I may ask, as a Zimbabwean constitution is the same. Nosaka people, especially the old people, he's been hearing this. Nosaka tugenda go election. Who swarm those rallies who have never heard this story? We just want someone to go. We just want him to go next year. We just want this. They've never to be on those rallies. Nosaka tugenda go election. Tell me, for how long would they keep on hearing this? Elections are held. Do you know how many years before elections are held? After election? 5 years, yeah. Yes. So after in 2023 we're having an election. Pass. This is what we only want. 2008, 2013, 2018, 2008 kwakajwa mgabi. Tell me, just as the constitution, what around this is the very constitution. When have these guys, when they never since we started voting? It's so. Onoza no one nakiza users. You are the only ZANU-PF person who has admitted defeat here. I'm a Zimbabwean. I can tell you So. You to respect the conversation and answer it. Exactly. So you guys, users, you guys, you really know that Ngwena lost, Mugabe lost. Why can't you tell them to go? They've lost. That's me. Imagine if I'm them right now, do you think you'll be still talking of any opposition or especially Nas no one nagis. Nas no one nagis are users. Nas no one nagis. Who's gonna change things, bro? Nobody. It's the party done it. A new dispensation, a new dynamics, a new thing. You are the only ZANU-PF person I've ever met who admitted defeat. The only chosen one. How many people do you hear from the ZANU-PF being called the chosen one, even by the Swing or EPO Bank? I'm the only one. So now, yes, users. Wauya zvakanaka. Can I use you users to tell Mnangagwa kuti rova pasi kana wadyiwa? Well, I don't know you guys. You know, you asking me the same question, General. Do you see these people being ready? Aiwa, takuda tajwarwe pasi. Now, me and you, we cannot even meet to agree for what's good for Zimbabwe to involve everybody and do things together. So then you want to... So can we work? Yes, Madara Tiripo, we can see they can do it. You want we can keep an eye. Can we work together? Can we work together? Users, I've got a document randukunyora. Can we work together? Topa Ngwena kuti election yakarohwa sekutaura kwaita 2018 akazvamburwa. Akatata muzvambura apa ngarohwe pasi. That one, it depends on how you do. You stop insulting him, everybody. Mimi, Wanasimba Chikanta, everybody. Stop continuing the insults in Yangwezi. Then, I might give you my word myself to say yes, it will be. That's fair and free and fair, not what I said 2002, 2008, stolen and everything, because reason, the truth is yes, then yes, there is not that reason, maybe this time. So, alright, what do you... Guarantee Mukawasawa, Muka Saita says, good yes, I want to restart to pay their owner. Owner, you dog, owner, single people, come and dress, owner, and Simba. If you don't do that, guys, I guarantee you, will not see plus, Eustace, naida kuvunza. Morrison Nyati. Unomziva muna inzi Morrison Nyati. Yeah, what about him? Huh? Yeah, go on, what about him? Akauya kuZANU-PF nhasi vanomutora. You know, it's a new dispensation, you know.
You know, politics is politics. It's change. You have to know how to move with the dynamics. In general, one is sitting there, shout, I'm coming down, or it's but this is one who want to big on one think that one was put on one to come in, or public time, look on a bigger. You know, because things change. People change. Yeah, but considering I can change it, so are politicians. Considering they are good, then they don't change. Considering the bombing of Nyazonya, Kupi, where thousands of people died, caused by Morrison Nyat. If he emerges today in ZANU-PF and say, I want to be the political commissar of ZANU-PF, would you see ZANU-PF admitting him as a political commissar? Well, bro, that will be depending on what he obviously will be asking. These guys, one of them, they are today regretting of some other crimes. You know me, you are a victim of what was happening to my family during the war. Today I'm with them. I know how they feel. Some of them even married to my family. So there's things that happen to Wonto that people regretted the rest of their life. Yeah, but considering Eustace, guys to understand, then you know that they will probably forgive and move on. Why can't Eustace? Why can't ZANU-PF go and exhume Ndabaningi Stolen and bury me the Hirozeka? Well, you know, some things they have to be done differently. You know what I'm saying? I'm sure my generation of future leaders of ZANU-PF will do the right things. I'm sure our leaders will understand that. I know they will. They might not do it today because it will look stupid. Because when you do it, when you do it, Eustace, they will be respected and honored in a nice way. All right, Eustace. Eustace, why can't ZANU-PF go to Zambia and bring back one wakafa ku Zambia and bury them at Hirozeka, Wanabadza and so forth? Right, those are not a good example. You good Morrison Nyatu ya is Morrison Nyatu ya. Ana kusiyana nezvakaitwa na Lillian Timovius na Kupe. Ndana Morrison Nyatu vanhu. Panama Kupe ndoramba 100% for peace's sake. You that let's not go back with it. But I'm sure if I'm working on a team actually, if I'm paid to be a spokesperson, do you know? Change and the truth will be said and explained to the bottom of it. Eustace. Bottom of the things I don't say hello. Do you know kuti mai Kupe chakavapa kuti vatorerwa bvuti reMDC yaya? Unoziva vanhu vakatarwa bvuti reMDC ndianani? Nana Sheikh Mkoi, when they were sent by Changirai to Bulawayo to go and bring their vice president to the table, mai Kupe vakataura hanzi vana Sheikh Mkoi avo ngavarohwa. Vakati, I'm the elected president. Amashona yadelela rovai mashona. Vana Sheikh Mkoi vakazvimba maziso, mazino mwakabva mazino popaya Bulawayo. We condemned that. I remember my office you know, that's when that type of a person come back again to you and say, ndadzoka kwauri Eustace, and then you trust here. Politics is about trust. Well, that's what it is all about. Yeah, it's about trust. This is why you see we are crying. Changirai akajiswa poison. And achazivi kuti akajiswa poison nani. Kana anga ane munhu anofarira kugara nengwena. Kana anga ane munhu anofarira kugara nengwena. Guys, you can be talking too much. Elizabeth Macheka, the daughters of my boss, so don't even go there. Do you know at one time Eustace? Come on, don't say things.
You need progressive politics. You cannot do progressive Do you know, Eustace? Do you know Eustace, do you know last week we buried Mboweni Ngwe? Are you aware of that? People die, yeah. How did he die? How did he die? Ashuru anezanu. You guys, come on. You know that even so. The good ones that used to be in hits for the MDC in Europa group, and I could prove that I the look of people and we are able to protect somebody that very our baby. And Rudakuones. No, Nagashida kukuonesa some factors which determine trust in politics. I know I'm older than you by far, but I've seen a lot than you by far. Things that I've gone through. Yourself, you know that probably, you know that your fact that you might be older than me. I'm older than you by far. You know. I've seen a lot that you haven't yet seen yourself. I know. What is that got to do with the politics? You can not this. Those are root out. To do with the politics is a good trust of anything. A good somebody with the two steps and I would choose to be not reasonable. Dr. Zimbabwe is actually where it is. Nero is actually where it is right now. Yes. What I'm telling you. Yes. What I'm telling you. Let's avoid the because my cook is being where she is. Recalling elected members of parliament who do not need even to lead that if this guy was not even anywhere near this outfit that he displayed in Zimbabwean politics. Who else split? Some of us we would go back there like the Supreme Court did. Let's go back to where it is. Who was here? What were they doing? Yes. What have they achieved as far as one progressive politics in Zimbabwe? They have achieved this narrow, empty, coupe, this. And what happened after that? I don't want to go back there, Yuda. That's why I'm saying, please, for that sake, ya buru wako. Gatsara mbitsida kutinangiranya yai. Nemuda kupomera nyuka nyoka stere. Isusu ku triple C. Let me give you my final word, Eustace. Chakati pakumusa triple C is we ran away from dramas. Too much drama in MDC. Inini ndinda kafoma MDC ndini elected leader ku Congress saka ndoko na udzinga vanhu vandoda ini ndoisa shamwari dzangu. There was too much drama and we said not drama. Saka we cannot accept drama, drama vanhu drama, actors drama, political actors drama. We are done with the political drama. So this is why we formed Triple C. So we cannot admit one drama. Today our politicians are serious. For one thing, last week, do you remember Mkoma Yuda mimi for one video Iowa Madiko with Kamisa Iterage Gapatin City Maya? Do you remember Zutara on a team voice? I'm also thinking the party for long. Do you remember? I remember that. I remember that. I know my politics and I know what I talk about. I remember that. Thank you for having me tonight, my brother. I remember that, Jesus. I remember that. What you said, I remember. I hope you guys will make the right decision and put what you say because I respect the root and I trust. Yeah, what you are doing. Point where you need to trust, but we moved away from drama. Takudama serious politicians. Drama drama, no create a mega.
that do not even try to put other people for your dramas, because right now you've been given a new freelance. Ndosakaona tataura kuti atichadu create drama, tauda ma-politicians ari serious. Vedrama vaiva ngavagare kumba, hatisi kutora. That's good, but mukaona muchinge muchirambira vanhu vemaimbokupai advice rekuti itai serious, muchiramba izvo zvakupai kuti advice rekuti muve time betrayed them. Zimbabweans need serious politicians, so time betrayed them. We no longer need drama. Vanoda kuacta madrama, ngavaende kundoa madrama kwa Douglas Munzuro. Ikoko ari kudama. What do you think my kuko wakavura party rawo vega? What do you think would happen? What do you think? Can you see with the experience? Yeah, it's health. Not judging from what she did at the last election. It's health for democracy. She has to form her own political party. Wanalinda masarra wakaforma one. Vakamutaurira kupe kuti siyana nezaro kuti MDC form your own party. Haana kuteerera. So if that happened, we would not be hearing any squirrels or any cries from the CC out. Aticheme boss, what we don't want is drama. Mira one, could any leader anogota drama ku Triple C, tunosimuka kuti munhu achamudu ngapi. Ngata kule vanhu vake vanofukidzwa ndevake ngaende. The young untended Zimbabweans who are not getting positions in either ZANU-PF or MDC would use and seize this opportunity that Kupe has been with everybody and kind of been respected in that regard. Drama. Us. Would be seeking to try to approach her. I've been their own outfit that's got nothing to do with my Kupe is not a politician. Kupe is not a politician. No, advisors like me as politician. Don't worry, I'll turn her into a politician. Yeah, guy from a people like me, then will turn her into a politician. Guy from a drama group. He's not a politician. Very serious politics. She was, and this is why you see she resorted back to a provincial drama. According to you, see, guys, anybody who chooses progressive politics says they even meet together. I know you guys don't understand about American people, but I don't understand. Yeah, but Isusu. I know you don't know. Isusu streamers Zimbabweans users. Nothing to do with Zimbabwe. We are only a young country. Nothing to do with Zimbabwe or Egyptian or Chinese or anything. And we have seen it. How old is your country? What's your politics and how do you understand democracy, socialism and everything? Yeah, 20 years. It's all about. 20 years. With our 41 years, we are at this stage where we are practicing many things, learning many things as we go. Nothing to do with this. Wanzwa na sipo moyo. And if you go to football, users, kune what we call permanent injury. So vamwe vane permanent injuries, we can't let them join the Triple C. Atopedza, we dare kupedzera man. Kana munhu ane permanent injury, acharamba achitambiswa bhora anogadzikwa kuside. Ane permanent injury, achaiti kuti atambe bhora. You know, those are like that. No, they are in Barcelona one. She does around that. She told one was still quality standard Messi. But I know Saga. Saga Makendu. Saga. Rastafari in England moods of your people. Yeah. Rastafarism, we say, is that's the view that refuse. Tell us to be the corner of the headstone. That's what we say. So we conclude. Young men, we conclude now. Isusu atsuna no drama. Vanoma permanent injury ngavambogara panze. Tombotamisa ma players are fit. Those are tribute. I agree with you, Maonaji. As long as you are happy, you Maonaji. Aiwa kusina position. Users kana ne permanent injury uchagadzikwa pabench rei. Itogara kuterrace. Vana you that look my terrace one. Position vanoita card carrying member ko munhu anoramba koyuda. Zvinhu zvaunenge uchikuona kuti zviri kubondeka pane munhu anotyara yuda. Asikuda kutaurisa too much man yuda. Come on. Boss.
time ukabata no push me to say things that is no kama atu arogatizo apana mnada kuita buzz no yes. All right, ngataure mangwana mpanami une topic yakanaka. Let's make it a topic tomorrow. Let's make it a topic tomorrow. Anyway, one love my yellow chair. I hope to time chi Uruku contribute. All right, before you go, urundi pa much boss Marie kurambo kwana. Ndokufonera ito taura ndapedza pana. Iri bomba na. All right. All right, take care. All right, Eustace. Thanks, brother. Yeah, and don't debate na kids and I. Thank you, Eustace. Thank you, Mpanam. Don't do kids. And this morning, tomorrow, ngwai. Mangwana gati mbota nya kupe chet. Mangwana. But before that hour nya kupe mkoma Brighton, ndukukumbira ma contributions uti tukwase kumanyisa wafana nukasira. Problem ma groups hapana chiri kufamba saka ngatingoitai 1 or 2 right guys, time yacho ndone jealous. Ndachikumbira kuti munditenderewo hanzi Yuda usazonditaura kuti ndakakutumira mic. Ndofunga dzaishandisa kurekodha ameno dzairekodha inenge inorekodha music rechi saka he felt kuti kana ndichita ma presentations I need a microphone saka mondibatsirawo kutenda kuna mukoma wangu hanzi usanitaure zita rangu vakatitumira mic inonzi Blue Yet saka one of the best mics anoshandiswa pakurekodha music musicians saka tane mic yakanaka takatumirwa box racho amenotipa pana atazivi box racho rakauya nemic ndakangona iri parcel tikaenda kunotambira panze tikaona ishura remic saka mondibatsirawo kutenda kuvana veZimbabwe varora kuti platform yedu ikure. Pana atete vakati she's going to pay for our StreamYard for 3 months. Saka mondibatsirawo kutenda futi. Ndikapedza panapa ndakunocreata StreamYard yacho ndovatumira ma details acho kuti vabva vabhadhara. Isusu toya panapa tinenge tane platform yekuti we can add vanhu vanenge vachida kucontributa. Matopics aya panochitaura mwanenge achitotsva moyo dai ndataurawo zvakati. Hanomwana zvaita Eustace atofona. I have to say this. And well done young man. Ndizvinoita kuti zvinhu zvinakidze debate rifambe tichionesana kuti toita sei. Inini regai nditi good night. Tisakangano kuti mari dzedu hapana dzati dzasimuka. Pashoma patawana naida kuti pandopedza ipapa kana ndoti kuseni ndombomira kuseni ndosenda mari kuseni. Ndosaka ndanichikuratidzai kuti so far ndo mari yaita sei yapinda. To be transparent kwakanaka. Unozati ndakazombotaurira mumwe munhu ndikati dai ndaenda live nditsvaga mari yekuti nditenge chingwa. Vanhu vaita ari kutsvaga mari yekutenga chingwa. But ndinotsvaga mari yekubatsira vanhu. Last time ndakazongokumbirawo ndikati guys ndibatsirewo zvazvapresa zvazondiendesa kubasa izvo vanhu vakandibatsira. Hanzi mari yei imari munoya kuinbox atete d munoya kuinbox totaura bosi ndikada ndidzokerere panapa tingatobva tatobvarura tingabvarurisa plan yatoda kuita. Saka you come to my inbox then ndokutaurirai kuti what are we doing at the moment. Vosi vakomana vakatomira kuti yeah papinda imwe 20 pounds. Saka inogona kukwana maimanje. Was paita 10 plus 10 plus 15 plus 20. Saka 10 20 40 55 ndizvoka 30
45 55 ndane 55 pounds yapinda pana 55 pounds yapinda saka ikangokwana kana ikangokwana 100 nokwataura guys ndo pakwanisa vanhu because manigirina chakawanda regaindi account details zangu. Right, guys. Michael Q, you come to the inbox, we talk. Regaindi tivaripana pa good night. Pandomuka kusende chikudzai kuti zvakamira senda ane mari. So I'll tell you in the morning. Kuti ndaida zvagona ndaiendesa manhero anayo zvaita. So I'll tell you in the morning. Regaindi track Barclays. Woman, hondo indedu ngatingorwai wakomana. Right, copy, right. Ngatingorwai hondo. Because tikasadai tauda kudzokera kumusha. Indaitaura ndikati madzidziro ataita muno daira tiri kumusha so. So thanks guys, good night. Regai ndigadzirise zviri panapa. Ndozokudzai kuti ta raise mari